Yes, hello. I'm just opening the comment section. Okay. ஆடியோ ஹோப்ஃபுல்லி கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். குரூப்பில் ஷேர் பண்ணிடுறேன் லைவ் லிங்க் எத்தனை பேர் போச்சுங்கிறது எனக்கு தெரியல. ஹலோ RCB, ஹலோ. தேங்க்ஸ் டு யூ ஃபார் தி RCB. நேற்று ஒரு எண்டிங் என்னை ஆக்சுவலாக நல்லாவே வச்சு செஞ்சிச்சு மேன். It's like I almost played for 2 hours. Two endings were pretty much easy. I got both the endings in first attempt, I would say. First or second attempt, I guess. But yes, I'm sure. Take the controller in the wireless mode. So, third ending, boss fight, and 93% of the game. And in the boss fight, எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி I'm gonna take something. And as per no, I actually finished once you left. Like அதுல இருந்து 5 minutes கழிச்சு பாத் ஆஃப் பெயின் முடிச்சிட்டேன். அதுக்கப்புறம் I went on to finish the game, boss fight. அது 2 தாட்டி முடிச்சிட்டேன், 2 எண்டிங் முடிச்சிட்டேன். தேர்ட் எண்டிங்கில் பாஸுக்கு 3 ஃபேஸ் இருக்கு. அந்த 3 ஃபேஸில் கடைசி ஃபேஸில் போய் 3 மணிக்கு அடி வாங்கி செத்தேன். அதனால எனக்கு எரிச்சல் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஆஸ் பர் பிரதீஷ் ப்ரோ நேற்று வந்து கைட் பண்ணனால நான் பில்டு மாற்ற போகிறேன். ஸோ ஃபியூரி ஆஃப் த ஃபாலன் அப்படிங்கிறதும் குவிக் ஸ்லாஷுங்கிறதும் அன்பிரேக்கபிள் ஸ்ட்ரென்த் கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்தேன். அண்ட் எனக்கு பர்சனலி ஃபேவரட் ஸ்டார் வால் ஷெல்லு ஃபார் ஸ்பேம் பில்டு மாதிரி அது. ஸோ அது எடுக்கிறேன். அண்ட் இது எல்லாம் போக I'm gonna go and upgrade my nail. I also finished the Colosseum of Fools offline. Okay, so now all that is pending for me is to go to King Station and upgrade my nail to level 3. Level 3, yeah, 1 first free upgrade. Apuram 1, 2 and 3. பரத் அரசன், ஹை ப்ரோ. நீங்கள் மட்டும் விளையாடுறீங்க ஏன் ப்ரோ? நீங்களும் வாங்கி விளாடுங்க ப்ரோ இந்த கேமை. நல்ல கேம். அன்பிரேக்கபிள் ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்குன்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஒரு எனிமியை ஃபைட் பண்ணி பார்த்தேன். நல்லா இருக்கு கைஸ் ஆக்சுவலாக. எஸ் பிரதர், சாப்பிட்டேன். நீங்கள் லைக் போட்டிங்களா? ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப நன்றி. வாட் பாஸஸ் ஒரே ஃபைனல் பாஸ் தான், ஹாலோ நைட்டு. இதுலேருந்து ஹாலோ நைட்டில் வந்து இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, ஹாலோ நைட் அப்படிங்கிற பர்டிகுலர் பாஸோடைய செகண்ட் ஃபேஸ் ஒன்று இருக்குது. ஓகேவா? அது வந்து இட்ஸ் கால்ட் ரேடியன்ஸ். அண்ட் தட் பர்டிகுலர் ஷிட் இஸ் டீலிங் டபுள் டேமேஜ் டு மீ. ஸோ அதனால இட்ஸ் ஆல் கெட்டிங் வெரி ட்ரிக்கி. ரேடியன்ஸ் அந்த பாஸ் பேர் டிவைனா ரேடியன்ஸ் பண்ணுறது. நான் ஜஸ்ட் ஆன் தி வே டு அப்கிரேட் மை நெயில். நான் நெயில் ஸ்மித்திட்ட போயிட்டேன். நெயில் ஸ்மித்தை கொல்லாமல் ஏதோ பண்ணலாம்னு சொன்னாங்க. அதை மட்டும் பார்த்துக்கிறேன். டோன்ட் கில் த நெயில் ஸ்மித்னு ஒரு வீடியோவே இருந்தது. அதான் லோர் வீடியோவே நான் இப்போ பார்ப்பேன். பார்க்குறவங்க எல்லாரும் கமெண்ட் பண்ணுங்க. எத்தனை பேர் பார்க்குறாங்கன்னு அதுக்கு தெரியலையே பிரதர். லாஸ்ட்ல உங்களோட சேர்த்து 3 பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. வணக்கம். டோன்ட் கில் நெயில் ஸ்மித். ரஜினிகாந்த், நானு சூப்பர், வெல்கம் ப்ரோ.
நெயில் ஸ்மித்தை வந்து கொல்லாமல் விட்டுட்டு இங்கே போக சொன்னாங்க. கிரீன் பாத்தில் வந்து இந்த எண்டுக்கு போனால் இந்த செக்ஷன் போய் இங்கே போனால் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் ஆகும். ஓகே, வில் டு இட். ஐ ஒன்ட் கில் ஹிம். கவலைக்காதீங்க நண்பர்களே, அப்போ தான் வியூ வரும். அண்ணா நல்ல கேமாக போடுங்கன்னா அப்போ தான் வியூ வரும் ப்ரோ. நான் வந்து ஆக்சுவலாக வியூவை பற்றி ரொம்ப கவலைப்பட மாட்டேன். பட் எஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் தி அட்வைஸ். நான் எப்பயுமே நமக்கு என்ன கேம் பிடிச்சிருக்கோ அதை ஆடுவேன். அதை நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு பிடிச்சிருந்தா அவங்களும் பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி போகும். நான் மல்டிப்ளேயர் கேமும் ஆடுவேன் பை தி வே. அண்டு இது ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் ரேட்டட் அண்ட் ஹைப்டு கேம் ரீசென்ட்லி ப்ரோ. அண்ட் இது இந்த கேமுன்னு இல்லை, ஐ மீன் இதோடைய அடுத்த கேம் இப்போ வந்திருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த ஃபஸ்ட்டு கேமை முடிக்கணும் இல்லையா, அதனால இந்த கேம். அனதர் பேல் ஓர் 3 பேல் ஓர்ஸ் கிடச்சிருச்சு. அந்த 4000 கேட்டிருக்கான். நல்ல வேலை கைஸ், நான் அந்த கிரைண்ட் பண்ண காசு கரெக்டாக இருக்குது. பக்கா பர்ஃபெக்ட். இங்கேருந்து லெவல் 3 நெயில், பியூர் நெயில்னு சொல்லுவாங்க. காட் ஆஃப் வார்லாம் நம்ம சேனலில் இருக்குது ப்ரோ. இன்னும் சேனல் போங்க, பிளேலிஸ்ட்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்குல்ல, அதுக்குள்ளே போங்க பாருங்க. பல கேம்கள் இருக்கும். ஃபோர்ஜிங் இஸ் டன், த நெயில் இஸ் மச் ஸ்ட்ராங்கர் தென் இட் யூஸ் டு பி, சச் பொட்டன்ஷியல், ஃபைனலி பியூர் நெயில், நைஸ், திங்க் ஆஃப் த மூமெண்ட் ஹஸ் கம். வெளியே போகிறேன்னு சொல்கிறான். எஸ், பிளேலிஸ்ட் செக்ஷனுக்குள்ளே பாருங்கள், பல விஷயங்கள் இருக்கும். வெளியே நிற்கிறான் ப்ரோ இங்கே. ஸோ அதை பியூர் நெயில ஃபோர்ஜ் பண்ணதோட என்னுடைய வாழ்க்கை வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்துருச்சு. இதுக்கு மேலே எனக்கு வாழ்க்கையில் வாழ்கிறதுக்கே எதுவும் இல்லை. இன்னும் வந்து மீதி இருக்க எனக்கு ஒரே ஒரு டிசைர் என்னென்னா, இந்த நெயில் எப்படி அடித்து என்னை கொல்லுதுன்னு நான் பார்க்கணும். அதனால என்னை கொன்னுரு அப்படின்னு சொல்கிறான். என்னைய கொன்று, அதுதான் என்னுடைய இது அப்படின்னு சொல்கிறான். ஆஃப்டர் ஆல் திஸ் டைம் ஆல் திஸ் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்கிறான். பட் நம்ம வந்து அவனை கொல்ல போகிறது கிடையாது. ஏன்னா கோ ஃபார் அனதர் அச்சீவ்மெண்ட் ஹியர். நாட் கோனா கில் ஹிம். ஸோ நம்ம வந்து க்ரீன் பாத்துக்கு போய் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் செக்ஷன் பண்ண தேவைன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே ஒரு மேலே தான் இருக்கு. But yes guys, we got the pure nail. கீழே போகணும். ஐயோ தொலைஞ்சு போயிடுவாங்க இந்த கேமில். ஆக்சுவலாக நான் வேறு வேவா கேம்பஸ் இல்லாமல் போயிட்டு yes. Yeah, my god, I have to do that platforming. Why is it burping? You know.
சீஸ் போய் அவ்வளோ தூரம் போய் கடக்கிறது முட்டிடுச்சு முண்டில். Some part of platforming is still there. This place. Finelo, bam. Ranjo Stenja. Thank you for not killing me on the Chennai's. Irritated the first but happy couple. Yes, we got this happy couple achievement. All done. We are done with all the stuff that is needed. So we got our build ready. Final boss fight is போயிட வேண்டியதுதான் guys. Final boss fight is kind of annoying, man. எட்டு லைஃப் வச்சு அவன் அடிக்கிறது எனக்கு வேணுமோ. really difficult task bag. Put VMod and finish easy. That's the easiest thing to do. Radan மாதிரி தான் பில்டு மாற்றிருக்கோம். இன்னும் நடக்கட்டும். 6 ஸ்லாஷும் இருக்கு. Final boss area. Okay, let's try the fight for the first time in today's live. Phase is just spamming columns easier with this weapon. Second radiance தான் கஷ்டம் இருக்கிறதுல. ஏன்னா he does அவன் செல்ஃப் ஹார்ம் மோடுக்கு போயிடும் அப்பப்போ. This boss is difficult. No handshake. They shouldn't ideally mix politics with sports, but if they are gonna mix, they should have never played. This guy doing double mass damage is the most annoying thing in this entire game for me. Don't let you heal too, guys.
இதான் நேற்று 2 மணி நேரமாக நடந்தது. ஓகே தான், இதெல்லாம் ஸ்பேம் பண்ணியே கொள்ள முடியுது தான். நல்லா அடி வாங்குறான் தலைவன். Spamming the button as fast as I can is the easiest thing to do to try killing him as quickly as possible. First phase done. The thing with first phase is get good. I'm trying to, baby. ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸை கொஞ்சம் ஒழுங்காக ஆடுறதுக்கு தியாகம் பண்ணால் 2 லைஃப் எக்ஸ்ட்ரா வச்சு ஆடணும். நம்ம வந்து கோ வித் ப்ராபப்லி தட் வில் ஹெல்ப் அஸ். நேற்று தட் வாஸ் ஹெல்பிங் மீ ஆக்சுவலி. ஆனால் ஸ்டால்வர்ட் ஷூல் இருக்காது. ஸ்டால்வர்ட் ஷூல் வந்து நமக்கு ஆக்சுவலாக தேவைன்னு சொல்ல முடியாது. ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ்க்காக தான் அது தேவைப்படுது. ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் நம்ம ஒழுங்காக அடிக்கணும். நல்லா ஸ்பாம் பண்ணோன்னா இப்பயே செத்துருவான். இந்த ஹை ஃபாரஸ்ட்ல பாஸ் அடிச்சா ஒரு சாம் கிடைக்கும். அதை வச்சுக்கலாம். ஆனால் அது 4 சாம் ஸ்லாட் பிடிக்குது ப்ரோ. நான் டேமேஜுக்காக கொஞ்சம் மாற்றி வச்சிருக்கேன் ப்ரோ. அதனால தான் எனக்கு டீப் ஃபோக்கஸோட
ஹீல் பண்ண போனாலே கொஞ்சம் ஐயோ சாகலடா இஞ்சி சாகலடா. ஐயோ மறந்துட்டேன் என்ன பண்ணுவான்னு. அடுத்த ஃபேஸ் அது ஆக்சுவலி இதுக்கு அடுத்த ஃபேஸ் தான் இருக்கிறதுல இன்னும் கஷ்டம். அது சமைச்சாம் ப்ரோ 4 ஸ்லாட் தான் ப்ரோ. அது ட்ரை பண்ணேன் நேற்று, அதனால நிறைய ஃபெயிலியர் ஆச்சு. இப்போ எனக்கு மற்ற சாமெல்லாம் கொஞ்சம் முக்கியமாக படுது. அதனால் சரி பார்ப்போம் இந்த பில்டு. ஏன்னா நேற்று ஃபுல்லாக 2 மணி நேரம் அதில் ட்ரை பண்ணேன் ப்ரோ. கடுப்பாக தானா செஞ்சிடானே. அடி வாங்கினாலும் பரவாயில்லன்னு அடிக்கணும். இது டபுள் மேட்ச் வர எடுத்தோடனே 4 மாதம் அது முடிச்சுட்டாங்க. அவ்வளோதான் 6. நேரம் டைம் யூஸ் பண்ணிடலாம். ஒரு ஹீலுக்கு ஆசைப்பட்டு ஹீல் பண்ண சோழ டேமேஜ் எனக்கு பப்பு. அந்த டேமேஜ் பஃபில் அடிச்சோடனே பாருங்க அடுத்த பர்சன் அடுத்த ஸ்பேஸ்க்கே போயிட்டான். நம்ம வச்சிருக்கிறது கரெக்டானது தான். ஸ்டார் போர்டோட இது ஓகே தான்.
difficult. Race is like even very difficult. Two shots, he was like 1 or 2 shots probably, guys. First phase spam தான். என்னால எவ்வளவு முடியுமோ பாக்ஸ் பட்டனை ஸ்பேம் பண்ணேன். First phase. Bad. அடி அடிச்சான் ப்ரோ 4 ஓகே போ it's like you had a good run and that happens. How many ending? I mean 5 ending இருக்கு பட் 3 தான் நம்ம பண்ண போறோம். இதோட முடிச்சிட்டு இன்னொரு வீடியோ பார்த்துட்டு தூங்குறது தான் வேலை. எனக்கு முடிச்சாதான் நம்ம நேரம் இப்படி இல்லை இருக்கு. அதான் இதெல்லாம் இந்த ஃபேஸ் ஃபுல்லாக ஸ்பேம் ப்ரோ. என்ன நடக்குதோ நடக்கட்டும். நான் 1 HP கொண்டு போய் ஒன்றானா கொல்லட்டும், இல்லையா எந்த அட்டாக் போடுறானோ போடட்டும். நான் பட்டன் ஸ்பேம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன். அவ்வளோதான் ஸ்பேம் பண்ணாலே ஃபஸ்ட் ஃபேஸ் முடிஞ்சிருக்கு ப்ரோ. ஆக்சுவலி ஸோ இதை ஒரு ஃபேஸாகவே கனெக்ட் இப்போ வச்சுக்கலாம். நான் இந்த ரன்னில் செகண்ட் ஃபேஸ் வந்து நம்ம எவ்வளோ பொறுமையாக கரெக்டாக பார்த்து ஆடுறோமோ அதான் முக்கியம் ப்ரோ.
They should lock in and be patient. This is literally I don't know. ஈஸியாக இருக்கா கஷ்டமாக இருக்காங்கிறது எனக்கு ஜட்ஜ் பண்ணவே முடியல guys. அது ஏன் என்னால் ஜட்ஜ் பண்ண முடியலன்னா நம்ம சில மிஸ்டேக் பண்ணுறோம், சிலது அன்லக்கி ஆயிடுது. இந்த கேம் ஃபுல்லாகவே அப்படி தான் பார்க்க நமக்கு. Could have been the run. They are not panicked. But it's okay. Second place ஓரளவுக்கு அக்ரெசிவாக ஆர்னர் முடிஞ்சது இந்த வாட்டி. ப்ராப்பராக ஸ்டார்டிங்கில் அடி வாங்காமல் இருந்தால் அவனால எல்லா ஹவுலிங் ரைத்தையும் யூஸ் பண்ணலாம், ஹீலுக்கு யூஸ் பண்ணாமல். ஆயிடுச்சு.
நல்லா ரன்னிஞ்சி. பரவாயில்ல, கெட்டிங் க்ளோஸ் எவ்ரி ட்ரை, அது நல்ல விஷயம். 4 பேஸ் வச்சு ஸ்பாம் பேஸ்.
Really, boy? அவன் செத்துட்டான்டா. அடப்பா, அவன் பாடியில் போட்டு செத்தானா?
அது ஒன்றுமே தெரியலையா சைடில் ஆடும்போது? தப்பான இடம். தப்பு. ரெண்டு ஹிட் 5 ஹெச்பி இருக்கணும். என் வாய்ஸே கேட்கலையா? ஆமாடா வால்யூம் அதிகமாக இருக்கடா கேம்து. I need to just climb on top. Fuck, boys. That was the last hit I had to do. So close, boys. So close. இல்லடா செத்துட்டேன்டா கடைசி ஹிட். It's as close as it gets. Oh, yeah, I know, bro, I know. But yes. Bro, நீங்கள் சொன்ன பில்டு தான் ஆடிட்டு இருக்கேன். I mean, we got it so close, bro. It's as close as it gets, boys. Imagine. It was like very unlucky. Practice, bro. இதெல்லாம் ஸ்பேம் தான் ப்ரோ. ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டில் ஸ்பேம் தான். லக்கி செகண்ட் பேஸ் ஆக்சுவலாக போனதாட்டி இந்த தாட்டி என்ன நடக்குமோ தெரில. செகண்ட் பேஸில் ஹெல்த் விடாமல் இருந்தால் பெட்டர்.
ஏ அதான் அங்கே ஒரு சொதப்பணும் இங்கே ஒரு சொதப்பணும். ரியலி போய் அப்படிதான் போய் நீயே போய் வின்ஸ் ஆகும். டிப்ரஷன்ஸ் ஹீலிங்கும் இல்லை, அவன் தான் சுத்தப்போ. எனிமிக்கு எதுக்கு பண்ணல. இப்படிதான் No, that fucking arm! I had the same reaction. ஐயோ ப்ரோ, எனக்கு செகண்ட் ஃபேஸில் ஹெல்த்து விடாமல் இருந்தேன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் தேர்ட் ஃபேஸ் ஈஸியாக முடிச்சிருவேன் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. செகண்ட் ஃபேஸில் நிறைய ஹெல்த்து ப்ரோ. நான் லாக்கி நாய் பொறுமையாக ஆனால் ஆக்சுவலாக முடிச்சிடுவேன் ப்ரோ. நம்ம வந்து அந்த அடுத்தடுத்த ரன்னுக்கு பேனிக்கில் போய்கிட்டு இருக்கோம். ஜஸ்ட் சேஞ்ச் டு சிஎஸ்கே ஜெர்சி அண்ட் ஸ்டாப் ஷோட்டிங். 2 சிஎஸ்கே ஜெர்சி இருக்கு காய். add health bar so that we know where we are. இல்ல நான் செத்தான், இவன் தேர மாட்டான் மாமா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்படி அழிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் பாக்ஸர். கெட் குட் டீசெண்டாக இருக்குது கைஸ். ஓரளவுக்கு ஹெல்த் பார் ஃபுல்லாக இருக்குது கைஸ். ஹெல்த் போனாலும் பரவாயில்ல, ஸ்டான் பண்ணிடுறேன். ஹெல்த் போனாலும் குச்சியை நாக் பேக் பண்ணி வச்சு அடுத்த பேஸ் போயிட்டாங்க கைஸ்.
spam kind of works, guys. கீழே இருந்து வேற ஒரு டார்க்னஸ் வந்துட்டே இருக்கு ப்ரோ. போடா வெல்ல போடாடி. ஐயோ let's fucking go boys. ப்ரோ தெரியல ப்ரோ. Guys, literally I spammed him to victory boys. சென்டர்ல வச்சு கிட்டு 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 நான் 8 ஸ்பேம் 2 ஸ்பெல்லு. இப்பதான் ஃபுல் லோர் பார்க்க போறேன் ப்ரோ. எனக்கு ஆக்சுவலா லோரே ப்ராப்பரா தெரியல இந்த கேம்ல. ஜிஜிஸ் அப்பாடா அவ்வளவுதான் ப்ரோ. எனக்கு 3 எண்டிங் போதும் ப்ரோ. இதுக்கு மேல நான் இந்த கேம் எனக்கு நல்லா சேச்சுரேட் ஆயிருச்சு. கேம் கம்ப்ளீட்டட். எஸ் எஸ் சமா கேம் கம்ப்ளீட்டட். ஒரு ஹார்னட்டை தூக்கிட்டு போடா ஹாலோ நைட்டு. இன்னொரு எண்டிங் சிப்ளிங்ஸ் ஒரு எண்டிங்ல ஹாலோ நைட்டை உள்ள ஹார்னட்டை உள்ளேயே வச்சு புதைச்சிட்டாங்க இவனோடய சேர்த்து. அமேசிங் ஸ்டோரி வெயிட்டிங். சூப்பர். யாரோட வீடியோ ப்ளீஸ் சஜஸ்ட் மீ a good video to watch. We'll watch it in the stream. I don't mind about the copyrights. I hope they don't strike us, but என்ன ரே மிஸ்டரி மாஸ்க் கட்டின மாதிரி உள்ள பாருங்க நம்ம தலைவன். have tagged the video here. நீங்க வரலையா? கடைசியா 2 அடி போட்டான் பாத்தீங்களா மேல. போய் அவன் மேல ஒரு அடி அடிக்கிறதுக்குள்ள ஒரு ஸ்பெல்ல போட்டிருக்கணும் ஒழுங்கா. நம்ம போய் கத்தியில தான் நொட்டு வேணும் போய். அப்பா ப்ரோ முடிச்சிட்டோம் ப்ரோ ஒரு வழியான. லிங்க்ஸ் வில் பி ஆட்டோ டிலீட்டடா? ஓகே. ஐயோ ப்ரோ ஒரே நிமிஷம் இருங்க. கண்ட்ரோல். இந்த மியூசிக்கு காப்பிரைட் வந்துச்சு. நேற்று காப்பிரைட் வந்திருந்தது இந்த என் கிரெடிட்ஸ் பிஜிஎம்க்கு. காப்பிரைட் ஷேரிங் வந்திருந்தது. ஆஸ் இஃப் ஐ எம் ஏர்னிங் அ லாட் இன் திஸ் வீடியோ. 30 பைசா தருவோம் பிச்சைக்காரன் யூடியூப் அன்லெஸ் யுவர் மாட். பட் அதான் தெரியல. பட் ப்ரோ நீங்கள் அந்த எனக்கு சும்மா சொல்லுங்கள். நான் என்னன்னு டைட்டில் மட்டும் சொல்லுங்கள் அண்ட் சேனல் நேம் சொல்லுங்கள். ஐ வில் டைரக்ட்லி கோ டு தட் வீடியோ அண்ட் வில் வாட்ச் இட் டுகெதர் ஹியர். பட் சேட் திங் என்ன தெரியுமா, நீங்கள் அமேசிங் ஸ்டோரி வெயிட்டிங்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அது கேமில் கன்வே, ஆனால் இந்த மாதிரி கேமில் அதை கன்வே பண்ண முடியாமல் தான் இருக்கும். So Hollow Knight devs have addressed about this. They are not doing the copyright strike. Seems like someone is misusing the thing. ஓ அப்படியா? இந்த பிஜிஎம்க்கு அப்போனா நான் இது பண்ணிடலாமா? டிஸ்பியூட்டை போட்டு விட்றவா? டிஸ்பியூட் போட்டால் எனக்கு வரும். 1 மாதம் ஆகும். 1 மாதம் கழிச்சு அதுவாக ஆட்டோ ரிஜெக்ட் ஆகி அந்த மாதிரி வரும். ப்ரோ நான் ஏபெக்ஸ் லெஜெண்ட்ஸ் புது சீசன் வந்து அதை கேமை ஓப்பன் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன்னா எவ்வளோ டெடிக்கேட்டடாக ஹாலோ நைட் அடிக்கன்னு பார்த்துக்கோங்க ப்ரோ. புது சீசன் இல்லை, புது ஸ்பிளிட்டு வந்திருக்கு, சீருக்கு அப்கிரேட் வந்திருக்கு. அதெல்லாம் ஆடணும்னு ஆசைப்பட்டுட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. ஆடவே முடியாமல் போயிரும் போல இருக்கு இந்த கேம்னால நினச்சிருந்தேன். பப்ளிஷர் ஹஸ் செட் ஹி வில் டேக் கேர் ஆஃப் இட். ஓகே அப்போ சூப்பர் ப்ரோ, we can do it. I have anyway still muted it for this live to avoid the hassle. முடிஞ்சு ப்ரோ. ஆனால் அந்த தேர்டு ஃபேஸை செம காமெடியாக அடிச்சிட்டோம் ப்ரோ. லிட்ரலி ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் அடித்த மாதிரி அடிச்சிட்டோம் ப்ரோ. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை ப்ரோ. ப்ளஸ் வி ஹேட் ஃபுல் ஹெல்த். அது ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கூட. எப்போ தான் ஸ்கைரிம் போடுவீங்க ப்ரோ? ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட். நான் விச்சர் 3 ஆடல ப்ரோ என் வாழ்க்கையில். விச்சர் 3 தான் எனக்கு இருக்கிறதுலே. நான் அடி வாங்கினாலும் பரவாயில்லன்னு போட்டு ஸ்பேமை போட்டுட்டேன். அந்த ஒரு அடி வாங்கினாலும் பரவாயில்லன்னு.
அவ்வளோதான். டைரக்டா மேலே போயிட்டான் அட்டியை வாங்கிட்டு. அந்த நான் ஏற ஏற தான் அபிஸ் வருமா? நான் உட்காந்து ஹீல் பண்ணியிருக்கலாமா பாறையில்? இன்னும் 2 ஹீல் ஏற்றி இருக்கலாம். அடி வாங்கினோடனே லைட்டாக எனக்கு ஓகே, இன்னும் 2 தாட்டி தான் அடி வாங்க முடியும். 5 ஹெல்த் இருந்திருக்கு கரெக்டாக. நம்மளால 2 தாட்டி தான் அடி வாங்கி இருந்திருக்க முடியும் அந்த லேசரில் கைஸ். ஷிட், it was so close and it was so bro. பதட்டம் இஸ் ரியல் ப்ரோ. அந்த இடத்துல லேசரை கரெக்டா கவட்டையிலே விட்டு இருந்திருக்கான். அதுவும் கொஞ்சம் டைம் பண்ணாம அடிச்சு. ஹாலோ நைட் லோர் மாஸ் பேக். ஓகே, let's go 94%. fairly good for someone who streamed the entire game. It was only one. Probably I played today like 3 hours after my exam. இன்னைக்கு ஒரு எக்ஸாம் இருந்தது. அந்த எக்ஸாம் நேற்று முடிஞ்சுன்னா நான் பீஸ்ஃபுல்லாகவே இந்த கேம் ஆடி இருப்பேன். பாத் ஆஃப் பெயின் வாஸ் லிட்ரலி பெயின் பிகாஸ் ஐ ஹேட் அ எக்ஸாம் டுடே. பட் இன்னைக்கு அந்த எக்ஸாமும் பாஸ் பண்ணிட்டோம், கேமையும் முடிச்சிட்டோம். 94% ஐம் ஹாப்பி. இதுக்கப்புறம் என்ன, ஜஸ்ட் ஒரு அதிகபட்சம் கைஸ் ஒரு இன்னும் ஒரு 10 hours to 12 hours ஸ்பெண்ட் பண்ண. 10 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணால் 100 பண்ணிடலாம் அசால்ட்டாக இந்த 5 ஹவர்ஸில். 112 பண்ணுறதுக்கு ப்ராபப்ளி அந்த இட் வில் டேக் ப்ராபப்ளி ஐ டோன்ட் நோ 10, 15, 20 டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவு மெனி டைம்ஸ் வி கெட் அவர் ஆஸ் ரெக்ட் பை தி பாஸ். பட் கைஸ் we are done. 94% is the maximum we can do. 94 and I'm gonna quit the game. We're gonna watch the lore. Probably I'm gonna uninstall it. But 47 hours. 47 hours. We thought it will go to 60, but anyways, ஒரே நிமிஷம் அந்த வீடியோ எடுத்துருவோம். ஒரே நிமிடம். பட் தேங்க்ஸ் பிரதீஷ் ப்ரோ, உங்கள் ஐடியாவுக்கு. அந்த பில்டு தான் ஆடினேன். ஹாலோ நைட் லோர் பை மாஸ் பேக். நான் ஏன் இந்த ஸ்க்ரீன் மாற்றிட்டு சர்ச் பண்ணுறேன்னா வைங்களேன், ரியான் பராக் இதை மிஸ்டேக்கை தான் பண்ணிட்டாரு. அப்புறம் நம்ம சர்ச் பண்ணியிருப்போம் ஹவு டு கெட் கோட் இன் ஹாலோ நைட் அப்படின்னு ஏதாவது சர்ச் பண்ணியிருப்போம். ஹாலோ நைட் லோர் ஹைஃபன் மாஸ் பேக். த மோஸ்ட்லி கம்ப்ளீட் 1 மணி நேரம் வீடியோவா? என்ன தலை 1 மணி நேரம் வீடியோவா ப்ரோ? 1 மணி நேரத்துக்கு கதை இருக்கா ப்ரோ இந்த கேம்ல? இன்க்ளூடிங் ஏஎஃப்கே. எஸ் இன்க்ளூடிங் ஏஎஃப்கே. ப்ராபப்ளி இப்போ அன்னைக்கு நேற்று ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத் ஆஃப் பெயின் இருக்கும்போது பாத் ஆஃப் பெயின் நடுவில் இருந்தோம். ஸோ அதை குவிட் பண்ணிட்டு போனால் திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து பாத் ஆஃப் பெயின் ஆடணும். அதனால நேற்றெல்லாம் பேட்மிண்டன் ஆட போகும்போது அப்படியே வச்சுட்டு போயிட்டேன் பிசியை. ஸோ ப்ரோ த மோஸ்ட்லி கம்ப்ளீட் லோர் ஆஃப் ஹாலோ நைட் அந்த வீடியோவா பிரதீஷ் ப்ரோ? இல்லைன்னா வேற என்ன வீடியோ இருக்கு? கரெக்டிங் மை ஹாலோ நைட் லோர் மிஸ்டேக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு. இட்ஸ் பிரிட்டி அமேசிங். நத்திங் வில் ஃபீல் லைக் மேட் அவுட். தெர் ஆர் ஃபியூ ஸ்பெகுலேஷன்ஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஹேவ் கான்க்ரீட் எவிடன்ஸ். ஓகே லெட்ஸ் வாட்ச். ஓகே லெட்ஸ் மாஸ் ப்ரோ 1 மணி நேரம் அவனோட வீடியோ. பட் எனிவேஸ் லெட்ஸ் கோ இன் டு திஸ் மோட். ஓகே ரெடியா? Hey, all credits to Mass Back bro. Don't give me copyrights if at all. It shows you because stream, you know, just a small streamer and shit. But anyway, 1 hour video, we'll see. எவ்வளோ நேரம் பார்க்க முடியுதோ we'll skip and even watch. We'll see. Let's see. If you have anything better to do, we'll sit back, relax and watch. And guys, if the volume is a bit low, please let me know. If you were to ask me, what is your favorite video game ever made? I would have to say Cory in the House for the Nintendo DS, February 24th. The land of ADG Skip the intro. work for their map, forcing them to make a stronger mental image of the world in their head. They're to work with secrets and rewards hidden in every nook and cranny, be that powerful charms, special abilities, or the game's navigation system requires the player to work for their map, forcing them to make a stronger mental image of the world in 1994 or the level என்ன type of game in and enjoy. Turns out the biologies, every human, rare cases, God.
As it turns out, the bug Okay, survives sorry, the it's end of the Hollow beginning. Knight, of cheese from the fridge, and enjoy the mostly complete lore of Hollow Knight. It's a simple fact of life that every human worships a god, be that technology, ideologies, or in rare cases, God. As it turns out, the bugs in Hallownest pretty much operate in the same way. From the mosskin born from the dream of a giant slug, to the emo kids of the ancient civilization who literally worship the darkness, there is no shortage of things to worship in the world of Hollow Knight. Our story begins with a creature very much worthy of worship. A creature born from the carcass of a worm. The carcass can still be found in the Kingdom's Edge, and it's our only good look at what worms actually looked like. At the time Hollow Knight occurs, it is suggested there are no worms left in the world. They were incredibly long creatures that featured little to no limbs. Another more mysterious property of worms was that they had some kind of prescience or foresight. Basically, they could see the future to some capacity. It isn't clear how effective this ability was. Considering how the entire race went extinct, this foresight ability must have been pretty shit. Getting back to this particular worm carcass, it is explained that this worm traveled across the distant mountains and wastelands beyond Hallownest. Once it arrived in Hallownest, the worm died. Except not really. Inside the maw of the carcass sits a pale broken egg, out of which hatched a new form of worm, a being of meager shell. This form of the worm is usually referred to as the Pale King, and he's the character basically responsible for everything that happens in Hollow Knight. The Pale King is a higher being, a type of creature that exists above all others. His body was said to shine with a radiant visage that harmed those who looked upon him. The ultimate goal of the Pale King seemed to be in line with that of other worms. A line from the cryptic Mr. Mushroom reads, "Worms pull bugs into their thrall, till ages pass and kingdoms fall." In other words, it's just in their nature. Dogs wag their tails, cats bury their shit, and worms bring massive amounts of bugs into their service in order to form long-standing kingdoms and civilizations. And here in a far corner of the world, the Pale King emerged from the corpse of his former self and began to build his eternal kingdom, Hallownest. Okay. There's just one slight problem. There's like people already living there. The area that would eventually become Hallownest was already filled with mantises, bees, moths, spiders, mushrooms, and bush cosplayers. Each of these groups were already operating with their own cultures and societies, and each group had a different interaction with the Pale King. One of the more receptive groups to the arrival of the Pale King were the mushrooms of the fungal wastes. These creatures were able to communicate with one another through one shared mind. The mushrooms viewed this shared mind as a strength, and they were kind of smug dickheads about it. Ultimately, the mushrooms wearily accepted the Pale King's rule, viewing his foresight as a shield to the dangers of the future. Another group living in the fungal wastes is the Mantis tribe. The Mantises have a rich cultural history reaching back to long before the birth of Hallownest. The Mantises are a proud tribe, believing in the importance of proving one's physical strength. The Mantises are fiercely territorial, but will show respect to those who display great power. These Fight Club enthusiasts were led by 4 powerful Mantis Lords, who I guess just kind of sat around waiting for outsiders to challenge them. The Mantis tribe had no interest in the Pale King's kingdom, but the two communities did come to a truce. In exchange for their independence from Hallownest, the Mantis tribe kept the beasts of Deepnest from invading Hallownest. Not sure why they didn't just go out the other exits from Deepnest, but whatever. I'm not an expert on border patrol. I don't work at ICE anymore. Let's move on to Deepnest. Now, many of the different tribes of Hallownest were kind enough to leave lore tablets behind, detailing pretty much everything we need to know about them. Unfortunately, the bugs of Deepnest didn't do that. We know that the spiders of Deepnest had a monarchy because why not? Those are always good, right? Also, within Deepnest there are separate group of spiders that immigrated to Deepnest at some point in the past. This group was known as the Weavers, and they established their own culture and history within Deepnest. They used looms of silk to weave stories, spells, and shields. One thing we know for sure about Deepnest is that they really didn't want anything to do with Hallownest. The struggles of Deepnest-Hallownest relations would become painfully clear as time goes on, but for right now, it seems like the two remained fairly isolated from one another. Another section of pre-Hallownest includes Greenpath. Now, as far as we can tell, the mushrooms, mantises, and spiders of Deepnest
didn't worship any higher beings. There is this giant mushroom corpse in the Weavers and silks are a big part of silk song. Oh, okay. fungal core, but I don't think this is a higher being. Silk I mean, who the song hell would then. want to worship a fat-ass mushroom? Fat-ass slugs? Now that's dope. இதெல்லாம் The பார்க்கவே land இல்லை. we know as Green Path was created by the higher being known as Un. Un. Un used her great mind to dream the vegetation of Green Path into the once barren caverns. Un's followers, the Mosskin, were also born out of Un's dream, making her their creator. Green Path at its height was actually much larger than we see in game. At one point, Green Path stretched into both modern-day Queen's Garden and possibly Fog Canyon. Green Path's citizens showed themselves to be a fairly developed society. They built a temple at the Lake of Un in order to worship her, and they even had their own line of defense. Un will drop you some because they didn't find her. அப்படியா? Moss Knights showing proficiency in combat, using nails and shells as weapons. The law of Un continued to remain in effect even after the Pale King arrived, but it seems like they allowed the king to establish a road through their lands, leading travelers to the heart of Hallownest. Hence the name Green Path. Yeah, Team Cherry really racked their brains when naming this area, didn't they? Next, we have the bees. And while there is no lore on how these bees can turn into fucking drills, or how they can ignore all known laws of aviation, we do know how they reacted to the Pale King. These bugs decided to steal their hive off from the rest of the world. Basically, Pale King இங்க வந்து அவனுடைய ஆட்சியை கைப்பற்றலாம்னு ட்ரை பண்ணும்போது அங்க இருந்த ஒவ்வொரு ஜீவனும் வந்து என்னென்ன பண்ணுச்சுங்கிறது தான் நமக்கு சொல்லிட்டு இருக்கோம். மேண்டிஸ் எப்படி போய் செட்டில் டவுன் ஆச்சு, கிரீன் பாத்ல இருந்தது என்னாச்சு, ஹைவ்ல இருந்தது என்ன பண்ணுச்சு. Now, as we all know, moths in real life are just complete assholes. As for the moths in Hollow Knight, well, it's a bit complicated. The moth race is described as being a rather pacifist group, with few ever choosing to take up a weapon. And then comes During the Radiance. Pale King's reign, the moth race delved amongst dreams and the dead, displaying the importance of remembering those who have passed, as well as learning how to shape dreams themselves. Similar to the Mothkin, the moth tribe was born from a higher being known as the Radiance. The Radiance is described as born learning how to shape dreams themselves. Similar to the Mothkin, the moth tribe was born from a higher being known as the Radiance. Okay. The Radiance is described as Okay. Radianceல இருந்து தான் இந்த moth being tribe light in உருவாச்சுன்னு which the சொல்றாங்க. moth tribe basked. So she was basically a giant lamp to them. Okay. Another important aspect giant of the pain in the Radiance ass is to her me. ties to dreams and a substance known as essence. Essence are the remains of wishes and dreams, and are represented in-game by these dreamcatcher particle effects. Essence can take the form of whispering roots, as well as dream ghosts, both of which are memories taking root in the world. The Radiance appears to be a creature made of essence, but she isn't the only higher being to give off essence. Un has green particles, the Pale King has grey particles, and this sexy character named Grim gives off fire and red particles. bossன்னு கேள்விப்பட்டேன் இந்த However, Grim. the Radiance appears to be the main god அவனும் when it ஆடல. comes to dreams, even if other gods also dabble I in have the this OCD. If I start the boss, I need to finish it somehow. And I know I can do it, but I don't want to start and get myself into mind fucks when I want to relax. So I took it in the limited dose. Path of Pain எடுக்கலாமான்னு ஒரு ஸ்கிப் பண்ணிடலான்னு இருந்தேன். But everyone spoke about Path of Pain. அதனால I had to play Path of Pain. வேற பட் அது மற்ற பாஸ் ஃபைட் இந்த பாஸ் ஆடணும், இந்த ஆப்ஷனல் பாஸ் இருக்கிறத இதுல கூட சொன்னாங்க. கிளியர் ஸ்கோர் எக்ஸ்பெடிஷன் 33ல சைமன்னு சொல்லி ஒரு பாஸ் வந்து செம்மையா இருக்கும்னு சொல்லி சொன்னாங்க. யோசிக்கவே இல்லை, ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிட்டேன், வீடியோ பார்த்துக்கிட்டேன். அதனால் ஜாலியாக இந்த கேமை எந்த லெவலில் என்னால் என்ஜாய் பண்ணணும் அந்த லெவலில் நான் நிஜமாக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பாட்டுக்கு பேக் சீட்டில் உட்காந்துக்கிறது நமக்கு நல்லது. ஸ்ட்ரீமும் பண்ணிட்டு இதை நம்ம பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஆஃப்லைனில் சம்டைம்ஸ் இப்போ நான் ஆஃப்லைனில் ஆடுறேன்னு வைங்களேன். இப்போ இன்றைக்கி ஒரு மணி நேரம் ஆடி பார்ப்பேன், கடுப்பாக இருக்கும், வேறு ஏதாவது க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வேறு கேம் போயிடுவேன். இப்போ நான் ஏபெக்ஸ் ஆடுவேன், ஏபெக்ஸ் ஆடிட்டு திருப்பி நாளைக்கு வந்துட்டு போர் அடிக்கும் போது சும்மா ஒரு ட்ரை பண்ணுவேன், சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு ட்ரை பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி என்னால் ஸ்ட்ரீமில் பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா ஐ நீட் திஸ் டைட்டில், அந்த பார்ட் 9 அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோக்குள்ளே தான் இந்த மொத்த ஸ்டஃப் ஹேஸ் டு கோயிங் இல்லையா. ஸோ அந்த மொத்த ஸ்டஃப் ஹேஸ் டு கோயிங்கிறனால அந்த ஸ்ட்ரீமில் அந்த கேமை தான் ஆடி அவங்க எவ்வளோ அடி வாங்கினாலும் அந்த நிலைமைக்கு ஸ்ட்ரீம் பண்ணுற காரணத்தினால இட்ஸ்
ஏன்னா கான் ஆஃப் ஸ்ட்ரீமிங் எ கேம். அதனால எந்த பாஸ் ஆனதால் ரடானை கூட 4 மணி நேரம் நம்ம லைவ்ல போட்டு அடிச்சு தான் கடைசியாக கொண்டோம். அதுக்கப்புறம் அவனை ஆனால் ஆஃப்லைனில் ரடானை வந்து ஒரு 7 தாட்டி கொண்டு வீடியோ எடுத்து வச்சிருக்கேன் 7 வகையான பில்டில். கடைசியாக அவனை குன்ஃபூ பில்டில் மட்டும்தான் அடிக்கலை. அதை தவிர எல்லா வகையிலையும் அவனை அந்த டே1 பேட்சே இல்லாமல் செருப்படி அடிச்சுவான் ரடான் கன்சார்ட் ரடான். அதனால கன்சார்ட் ரடான் தான் என் பேர். அதானே வரும். ஃபஸ்ட்டு ரடான் பேர்னா ஸ்டார்ஸ் கரேஜ் ரடான். ஸோ அது மாதிரி அந்த லிமிட்டில் நிறுத்திட்டு மைண்ட் ஃபக் ஆகாமல் சந்தோஷமாக ஆடலாம். நாளைக்கு மேக்ஸ் பெயின் கேம் கூட போடுங்க. நாளைக்கு ஆட முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன், பட் ஆடலாம். இன்னைக்கு ஏபெக்ஸ் கூட ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஆடலாம். பட் It is their interaction with the Pale King that we need to discuss. Basically, the moths turned their backs on the Radiants completely in order to worship the new light that had appeared, the Pale King's light. So yeah, மாத்துங்க வந்து moths are assholes in this game too. மாத் வந்து பேசிக்கலி the Radiants became a forgotten memory, a remnant middle of the finger past, அடிட்டு and a thing that's definitely not going to come up again later. Pale King-க்கு தலை சாச்சிருச்சு And இந்த so the பக்கம். Pale King's new kingdom was மேப் ஆகல established, Hallownest. But there is one aspect of Hallownest that we need to discuss. Unfortunately, to better understand this, we're going to have to read some poetry. In wilds blast beyond, me, they boy. speak your name with reverence and regret. For none could tame our savage souls, yet you the challenge met. How did Under someone Pale's watch, you taught, we changed. Basic get instincts all were this redeemed. from A world you stuff gave only to in bug the and game? beast as they had Who never dreamed. told him about This is from a poem titled Elegy for Hallownest, how these written characters by Modelon are the teacher. mothsனா The என்ன poem appears என்ன at the ஏதுன்னு beginning of every playthrough. எல்லாத்தோட It hints at எவிடன்ஸையும் what the கலெக்ட் Pale பண்ணுவாங்க. King and his kingdom Very offer. difficult task. Much of the land outside of Hallownest appears The to be thing a is, an wasteland average player will where know bugs survive 10% on of this. Is instinct the sad without thing. the burden of mind. Hallownest somehow taught these bugs and tamed their savagery. Basically, the Pale King changed the instincts of his subjects and granted them higher thought. To get a better picture of this, let's look at two different characters, Boone and Tuck. These adorable panda bug things give us a clear display of Hallownest's effect. While both appear to be the same species of bug, Boone is dumb as a sack of rocks, struggling to string together words, while Tuck speaks fairly clearly. The main difference between these two characters is that while Boone lives outside of Hallownest, Tuck lives beneath the city's capital. Basically, it appears as though Hallownest is a literal holy ground that raises the intelligence of those who dwell within. The Pale King established a path, starting from the kingdom's entrance in King's Pass, winding through Greenpath and the fungal wastes, and finally ending at the massive capital at Hallownest's heart. We now know the capital city as the City of Tears, but that was likely not its original name. The rain capital that falls city down was, onto the city from the blue lake above didn't begin Blue until Lake after above the kingdom already. collapsed. Nice, So unless the capital was originally named by some edgy literature student, the name City of Tears wouldn't have made much sense. The king's motivation for all this appears to have been his desire to be worshipped. simple. The citizens of Hallownest அவனை believe that எல்லாரும் the Pale King கும்பிடணுங்கிறது. created the world and everything in it. Shrines to the king Pale can be found King is a scattered powerful throughout the character kingdom, though, so and yeah. king's idols were created and distributed to வந்து followers of ஆழ்ந்து the king. எல்லாரும் அவனை வர்ஷிப் பண்ண Despite the நினைக்கிறான். worship, the Pale King often kept himself hidden from his subjects, possibly to hide his blemishes. I mean, if you look at the size of the real Pale King to his statue in the ancient basin, the man is clearly overcompensating. The Pale King's White Palace was also built underneath the city, separating him from his subjects even more so. தனியா ஒரு இடத்துல வச்சிருக்கான் அவனை எல்லாரும் வந்து ஒரு மாதிரி அப்படி பார்க்கணும்னு ஆனா அவன் இதுக்குள்ள ஆள்தாங்கறாங்க. To do with this. Lifeblood is a blue liquidy substance that leaves those who drink it feeling refreshed. However, the use of lifeblood was seen as a taboo, and those who used it were demonized as heretics. The use of soul for combat was also shunned. Soul is a sort of life force in Hollow Knight that animates the bodies of living creatures. But some characters are able to control the soul of others to conjure powerful spirits. But aside from a few exceptions, no citizens of Hallownest ever used this power. However, the Pale King didn't rule alone. There was another higher being in the mix. A being known as the White Lady. White Lady The தான் White இன்னொரு Lady half is a கொடுத்தது. weird brute-like being that can King be found in the Soul modern-day Queen's Gardens. She is talisman. encased in a strange cocoon, and we know very little about her. With as much exposition we get for the Pale King, there is next to nothing on the White Lady. But one thing we do know is that she likes to breed. Like, a lot. The White Lady would often retreat to the Queen's Gardens, an area of land once controlled by the Mosskin. How exactly she walked around and actually went places is a lore question too deep for even my expertise.
The White Lady is also known as a pale being, along with the Pale King. What exactly are pale beings? Well, we don't know for sure, but they seem to stand out even amongst higher beings, as being even more powerful. I know that's a little confusing, so let's try using an example. I'd say that regular higher beings are like a TP-Link Archer C7 AC1750 wireless dual-band gigabit router and dual-band 8x gigabit version. He ordered the construction of the Pale King. Hallownest underwent a bit of an industrial revolution. He ordered the construction of the stagways, which were used to transport passengers and goods. The Forgotten Crossroads and the storerooms above the City of Tears were used to store goods that traveled along these stagways. The king also ordered the construction of the tramways, because literally no one is safe from the threat of automation. A tram was built between the Forgotten Crossroads and the resting grounds. A second tram was built from the kingdom's edge across the ancient basin over to Deepnest. And then a third tram was started in Deepnest and attempted to go further into Deepnest. Not sure how useful that would have been to the bugs of Hallownest, but whatever. The Pale King's a smart guy. I'm not gonna question him. But anyway, the Pale King's super smart plan to build a tram in Deepnest ended up getting a few of his tram workers killed. The bugs of Deepnest rejected the Pale King's attempt to build a tram in their territory, further cementing the correlation. போட்டு அடைச்சு வச்சிருக்கு பாருங்களேன். அது இப்பதான் புரியுது இல்ல, இது பார்க்கும்போது அந்த செயின் எல்லாம் வச்சு அந்த செவுத்தை வந்து டிராம் ஸ்டேஷன் கூட கட்ட விடாம இந்த பக்ஸ் எல்லாம் தடுத்து வச்சிருக்கமே. இந்த இடம் மேப்பை பார்த்தாலே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், இதெல்லாம் மேலே ஏறி போவோம். Hello, Obito Uchiha, welcome. To cart goods around the kingdom. From this was born probably one of the most important groups in Hallownest, and perhaps even all of fiction. An elusive guild of bugs, simply known as the Menderbugs, took to maintaining the various signs scattered throughout Hallownest. From the journal entry of one Menderbug, we can catch a glimpse into their ancient and unknowable lives. Dear diary. Isn't life just the most beautiful ஞாபகம் இருக்கா என்ன? கிஷோர் ப்ரோவா? ப்ரோ உபிட்டோ உச்சிஹா, உச்சிஹாங்கற பேர் வச்சு பல பேர் வராங்க ப்ரோ. அது ஏதோ அனிமே பேருன்னு சொன்னாங்க. கிஷோர்னு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் இருந்தாரு. அவர்தான் வந்து இந்த உச்சிஹா மாதரான் பேர் வச்சு வருவாரு. King's expanding infrastructure is the Crystal Peak. This area is filled with crystals that grow rapidly along walls, ceilings, and even the shells of certain bugs. These crystals were. You can meet the Menderbug. It's so rare to meet him in the game. He sometimes fixes the signboards you break. Oh, நம்ம உடைச்சிட்டு போறத வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்களா? Valuable to the bugs of Hallownest. I'm from Sri Lanka. Resulting in large-scale mining efforts. We don't actually see the crystals used anywhere else in Hallownest, but they are said to contain a sort of energy. The crystals are also said to sing if you listen very carefully. Appeared to be a group simply known as the Five Great Knights. The members of this esteemed coalition were Ogrim, Hagamol, Zamir, Drya, and Isma. For being so important, most of the information about these knights has been lost to time. Ogrim is the knight we know the most about, since he is one of the few knights still alive during the events of the game. Ogrim expressed a great amount of loyalty towards the king, and he maybe had something going on with Isma, but we really don't know. Hagamol was known for his sense of humor and his soft-spoken voice, but at the same time, he was also dummy thick. Mysterious Samir arrived in Hallownest from a serene land, bringing with her a collection of delicate flowers. At some point, she also got into a relationship with a mantis, but not just any mantis, a daughter of one of the mantis lords. So yeah, it seems like these great knights were slaying in more ways than one. All we really know about Drya is that she was fierce, caring, and wise. As for Isma, she was described as being kind. She also appears to be some sort of weird plant life form, but there's no information on where she's from or what her powers were. The Five Great Knights by the way, கவனிச்சீங்களா guys? PVK உடைய தீம் மியூசிக் இருக்கு. ஒரு பிஜிஎம் இருக்குல்ல பின்னாடி, இதுல பேக்ரவுண்ட்ல வருது பாருங்க, நல்லா ஒத்து கேளுங்க கைஸ், நான் எதுவும் பேசாம இருக்கேன். பிஜிஎம் கேளுங்க. இதுல வந்து தமிழக வெற்றி கழகமோட பிஜிஎம் மாதிரி ஒரு பிஜிஎம் இருக்கு. She also appears to be some sort of weird plant life form, but there's no information on where she's from or what her powers were.
The 5 Great Knights play an important role in the champion's call. Grey Moner will ask you. ஆக்சுவலாக அதுதான் ப்ரோ. இந்த நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல அதுதான் 4th and 5th எண்டிங்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டேன். இந்த கிரே மோனருக்கு வந்து ஃப்ளவர் வைக்கிறது, ஃப்ளவர் வைக்காமல் இருக்கிறது தான் மீதி 4th and 5th எண்டிங் ஆஃப் த கேம், விச் இஸ் பேசிக்கலி டிஎல்சின்னு சொன்னாங்க. அது எந்த இடத்துல வருதுன்னு தெரியல மேப்பில். பட் அவங்க honestly skip it. So saturated. லைக் எனக்கு மற்ற கேம் ஆடணும்னு ஆசை வந்து இந்த கேம்னால நான் போகாமல் சரி இன்னும் முடிச்சுட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற மைண்டில் இருக்கேன். நல்லா டோன்ட் டேக் மீ ராங், லைக் கேம் வாஸ் ரியலி நைஸ். கேமோடைய வேர்ல்டு பில்டிங் எனக்கு பர்சனலி பிடிச்சது வந்து கேமோடைய வேர்ல்டு பில்டிங் வாஸ் பீக். எக்ஸ்ப்ளோரேஷன், ஹிடன் சீக்ரெட்ஸ், வேர்ல்டு பில்டிங் பீக்காக இருந்தது. காம்பேட் ஓகே, டீசெண்டான காம்பேட். பார்கோர் அண்ட் பிளாட்ஃபார்மிங் எப்படி சொல்லலாம், பிளாட்ஃபார்மிங் வந்து இந்த கேமில் எப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த பாத் ஆஃப் பெயின் அப்படிங்கிற ஒரு செக்ஷனுடைய பிளாட்ஃபார்மிங் கூட அது ஒரு பக்கம் வச்சுக்கலாம். மற்ற இடங்களோட பிளாட்ஃபார்மிங் நிறைய நம்ம காமனாக போகிறோம் பார்த்தீங்களா, பிளாட்ஃபார்மிங் நல்லா இருந்துச்சு அப்படிதான் சொல்ல முடியும். பட் செம்மையா இருந்துச்சு பிளாட்ஃபார்மிங். அப்படியே அப்படின்னா பிரின்ஸ் ஆஃப் பர்ஷியா தான். எனக்கு அது ஏன்னு தெரில, ஏன்னா அது ரெண்டும் சைட் பை சைட் கம்பேர் பண்ண முடியுமாங்கிறது எனக்கு தெரியல. ஏன்னா இட் ஹேட் டேஷ், டபுள் ஜம்ப். They went one step ahead because they saw Hallownest before. And Hallownest probably inspired them to do it. And the map of Prince of Persia is 5 times, or like not 5 times is over exaggeration. So like 3 times bigger. And Last Crown was Last Crown was one of the best game I played this year. நான் இந்த வருஷம் எனக்கு நான் எப்படி மிஸ் பண்ணுறேன், ஏன் மிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பேசிக்கலினா அதில் கிராக்கும் வந்து இந்த நிண்டெண்டோ எமுலேட்டர் தான் இருந்துச்சு. ஒரிஜினல் கேமும் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருந்தது. அப்புறம் வந்து நம்ம பையன் யுவன் வந்து எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணான் அந்த கேமை. அதனால எனக்கு ப்ரோ அடுத்து இந்த கேம் ஆடுங்க நான் வாங்கி தரேன்னு சொல்லி லாஸ்ட் ரவுண்ட் வாங்கி கொடுத்தான். மொபைல் ரிலீஸ் கூட அலைன் ஆகி வேற ஆடினேன், அதனால சூப்பராக இருந்தது. ஜங்க் பிட், சீக்ரெட் ஏரியா வித்தின் ராயல் வாட்டர்ஸ். ஓகே. டு ஈட் வெல் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பிளாட்ஃபார்மிங், சில்க் சாங் இஸ் த வே. பிளாட்ஃபார்மிங் வாஸ் குட் டு ஹாப் ஆன். இந்த கேமில் நல்லா ஜம்ப் பண்ணி ஜாலியாக அது போகிறதுக்கு அந்த மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு. பாத் ஆஃப் பெயின் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி அப்படியே வந்து இட் டுக் அனதர் டர்ன், கம்ப்ளீட்லி டுக் அனதர் டர்ன். உண்மையாக சொல்லணும்னா பாத் ஆஃப் பெயின் அண்ட் பாத் ஆஃப் பெயினுமே ஷுட் ஹவ் பீன் லைக் நம்மளுடைய அந்த அந்த இது இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா, சேலஞ்சு. ஒன் சிங்கிள் ஸ்ட்ரெச், யூ டை, யூ ஸ்டார்ட் only from the beginning. 5 minutes straight you go and keep platforming. I'll never forget that platforming section, guys. I'll never forget it. Path of Pain was intentionally painful. Knotted Grove and the Battle of the Black. But anyways, we have no idea what these events were. Silk Song obviously it came after cool nonetheless. Hallownest and Prince of Persia should have like more and more to exist separate from the Pale King's rule. Carved out of the corpse of an ancient bug, an area called the Colosseum of Fools was constructed, and it was a destination for warriors from outside Hallownest. The sole purpose for fighting in the Colosseum appeared to be simply for glory, with a mysterious figure known as the Lord Fool overseeing the combat. We don't know when the Colosseum was constructed or if the Pale King was involved, but one of his servants, the Pale Lurker, became a champion in the Colosseum, perhaps indicating the Pale King's approval. And finally, there was the royal waterways, where the fecal excrement of the kingdom was washed out into the fungal wastes. This area saw the rise of a species of parasite-like creatures called the flukes. The flukes spawned from the fluke marm, a giant monster with cavities in which tinier flukes live. There really isn't too much lore involved with the flukes, but I do need to point out that the fluke marm is canonically a MILF. Like, that's not even debatable. The sky is blue, 2 + 2 = 4, and we all want. Hallownest was a vast kingdom. And so this was the kingdom of Hallownest at its height. Hallownest was a vast kingdom connected by a network of stagways and tram stations. The bugs of Hallownest mourned their dead on the resting grounds, engaged in commerce using
இப்போ நம்ம ஸ்டோரி எலிமெண்ட்டுக்கு போவோம். இதெல்லாம் ஹாலோ நெஸ்ட்ல யார் என்ன பண்ணா அப்படின்னு இருக்கு. இங்கே இன்ஃபெக்ஷன் அப்பியர்ஸ், அதுக்கு போவோம். I mentioned earlier that the Moth tribe entirely forgot about the Radiants in order to worship the Pale King, Yes, you but told that me. isn't quite true. Oh, Memories of her still lingered, and hushed whispers of faith kept the Radiants alive. At the summit of the Crystal Peak, a location known as Hallownest Crown, a strange collection of glyphs can be found. ஆமா. Joining these glyphs is a இங்க statue ஒரு of the பேலூர் இருந்தது. Radiants, presiding over the kingdom below. This old summit is the sole standing shrine left to the Radiants. This was built in order to keep the memory of the Radiants alive. The Radiants' light began to appear in the dreams of Hallownest citizens. This light manifested itself in an infection that ravaged through the kingdom's tunnels. Those infected would fall into a deep sleep and awaken with broken minds. Some of the lesser bugs tried to resist the Radiants' light, which only resulted in them being consumed by it even more so. Many infected நல்லா யோசிச்சு பார்த்தா நம்ம பார்த்த ஒரு 3 கேமுக்கு இதே தான் கதை. ரஃப்லி சொல்றேன். நம்ம லைஸ் ஆஃப் பி ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும், இன்ஃபெக்ஷன் பரவும், பீப்புள் வில் கோ ரோக், அண்ட் அந்த பப்பெட் எல்லாம் இந்த இட் வில் கெட் ரோக் இல்லையா, அந்த மாதிரி. Then we played another game, zombie invasion மாதிரி ஒரு கேம் நினைக்கிறேன். என்ன கேம் அது கைஸ்? என்ன கேம் you guys do you remember? There was another game where there will be infection, everything will go rogue, similar. Expedition story கிடையாது. நீங்க என்ன கேம்? ஜஸ்ட் நம்ம முடிச்ச கேம்ல தான் இது ஒன்று. ரெசிடென்ட் ஈவிலும் கிடையாது. ஷேடோ ஆஃப் மோர்டாரும் கிடையாது. உல்ஃபன்ஸ்டைன் கிடையாது. லைஸ் ஆஃப் பி அந்த கதை. லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் வேற கதை. கசான்ல அந்த மாதிரி வருமா? எல்லாருமே இன்ஃபெக்டடா நார்மலா தான் இருப்பானுங்க. ட்ரூத் ஆஃப் பி படா பண்ணி ஏதோ ஒரு கேம் கைஸ். பிளேக் டேல் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி. நம்ம விளாண்ட ஒன் மோர் ஏதோ ஒரு கேம் தான் கைஸ். இதே சேம், அதாவது ஒரு ஒரு ஊர் இருக்கும், எல்லாரும் பிகம் ரோகு, அங்க இருக்க எல்லாருமே they'll be infected, they'll be out of their mind. லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. பட் லைஸ் ஆஃப் பி ஸ்டோரி இந்த மாதிரி தான். நான் லைஸ் ஆஃப் பி ஆடும்போதே நான் யோசிச்சேன் அதை பற்றி. லைஸ் ஆஃப் பி ஆடும்போதே எனக்கு இந்த ஸ்டோரி மாதிரி ஏதோ இருக்குன்னு ஞாபகம் இருந்தது. லைஸ் ஆஃப் பி எப்படா ஆடினேன்? 2025 ஆடினேன். இஷ்டத்துக்கு லைஸ் ஆஃப் பி எந்த வருஷம் ஆடினேன் கைஸ் நான்? நான் 2023 ஆடி இருக்கேன் லைஸ் ஆஃப் பி கைஸ். பட் இது ஒரு காமன் ஸ்டோரி. ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு, அந்த இன்ஃபெக்ஷனால பீப்புள் ஆர் கோயிங் ரோக் அப்படிங்கிற மாதிரி. லைஸ் ஆஃப் பி டிஎல்சி தான் அது பேர். என்ன லைஸ் ஆஃப் பி ஓவர்ச்சூர் தான் நான் இப்போ ஆடியிருக்கேன். பட் இந்த மாதிரி ஒரு பல கேம் இருக்கு. எவ்ரி ஒன் இந்த டெமோ தானே. ஃபுல் கேம் 2024 2020 செட் இல்லை. லைஸ் ஆஃப் பியே அப்போ தான் ஆடிருக்கேன். பிளேட் லைஸ் ஆஃப் பி 2021 நான் என்ன கேம் எல்லாம் ஆடி இருக்கேன்னு நான் சீக்வன்ஸாக நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். பேசிக்கலி ஸ்டார்டட் யூடியூப் சேனல் கண்டென்ட் 2019 அதுலேருந்து வச்சிருக்கேன். அப்புறம் புது பிசி வாங்கினது போட்டிருக்கேன். எல்கேட்டை வாங்கினது ஒரு லேண்ட்மார்க், ஸ்ட்ரீமிங் பிசி வாங்கினது ஒரு லேண்ட்மார்க் அப்படி போட்டிருக்கேன். ஸ்ட்ரீமிங் பிசிலாம் வாங்கி 2023 மிடில் ஆஃப் த இயரில் தான் லைஸ் ஆஃப் பி நான் ஆடி இருக்கேன்.
லைஸ் ஆஃப் பி வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் சோல்ஸ் கேம். அதுக்கு அடுத்து நான் ஆடின சோல்ஸ் கேம் வந்து டைரக்ட்லி எல்டன் ரிங்கு. எல்டன் ரிங்குக்கு அப்புறம் வி வெண்ட் ஆன் டைரக்ட்லி டு டார்க் சோல்ஸ் 3. டார்க் சோல்ஸ் 3லேருந்து ஊக்காங்கு. ஊக்காங்குக்கு அப்புறம் ஆடின சோல்ஸ் கேம் வந்து கசான் தான் நினைக்கிறேன். சுஷிமா கசான் தான். அப்புறம் கசான் முடிச்சுட்டு வி ரைட்டாகவே வென்ட்டு நடுவில் ஆலன் வேக்குன்னு ஒரு மட்டமான கேம் ஆடிட்டு செக்கீரோக்கு போனோம். செக்கீரோ தரமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேம். செக்கீரோவில் எல்லா எண்டிங்கும் எடுத்தோம், லைவ்லேயே எடுத்தோம், எல்லா பாஸையும் ஃபைட் பண்ணோம். செக்கீரோ வாஸ் கம்ப்ளீட்லி சாட்டிஸ்ஃபைட். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நியூ கேம் ப்ளஸ் ரன்ன சிங்கிள் லைவ் ஸ்ட்ரீமில் ஃபுல் கேமையும் முடித்தோம். நல்லா இருந்தது. எனிவேஸ் மாஃபியா டெஃபினிட்டிவ் எடிஷனுக்கு அப்புறம் ஆரம்பிச்சது ஹாலோ நைட். ஹாலோ நைட்டை சேவ் செய்கிறேன் கைஸ். இந்த இதுலேயே மேக்ஸ் பெயின் மட்டும் தேடிக்கிறேன். மேக்ஸ் பெயின் 3. மேக்ஸ் பெயின் 3 அகெயினும் ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு தாட்டி ஸ்ட்ரீம் பண்ணியிருக்கேன். Bugs lost their wills Hi and for began keeping you attacking waiting, guys. bugs that weren't infected. The infection also twisted the bodies of its hosts, causing them to bloat and occasionally develop orange cysts on their bodies. For many victims, they were reverted back to their basic instincts, carrying out the duties they once fulfilled in life, but now as mindless slaves. Those caught up in the infection were linked into the Radiance's hive mind, allowing her to control their bodies if needed. As the infection spread across Hallownest, many groups looked to solutions to fight off the Radiance's light. The gates to the City of Tears were closed in an attempt to keep the infection from reaching the city. The stagways were also shut down at some point, and many of the stags eventually died out, but some took more proactive efforts against the infection. The scholars of the Soul Sanctum decided to harness the power of Soul in an attempt to fight the infection. This resulted in the deaths of hundreds of bugs, whose souls were sucked out and injected into the bodies of the scholars. Their goal was to achieve some kind of pure focus, which would somehow protect them from plagues of the mind. The scholars' leader, the Soul Master, was driven mad by the sheer power of Soul, and his entire sect failed to avoid infection. But hey, at least they took as many innocent people down with them as they could. The Mantis tribe, showing a stronger will than the common bug, were able to stave off the infection. However, one of the 4 Mantis lords turned against his sisters. He and his followers took in the infection willingly, as it gave them more strength and courage. At some point during all this, the Traitor Lord and his followers were exiled from the Mantis village, eventually taking up residence in the Queen's Gardens. The Traitor Lord's daughter ended up dying at some point. This is the same Mantis that was in a relationship with Zamir, one of the 5 Great Knights, but the Mantises rejected their union because of Zamir's outsideness. As a gamer, this type of prejudice is all too familiar, and honestly, it makes me sick. With the 5 Great Knights completely useless to fight against the infection, the Pale King devised his own scheme. A scheme involving a strange substance but known as infection எப்படி உருவாச்சுன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு ஏதாவது சொன்னாங்க எப்படி இன்ஃபெக்ஷன் ஆச்சுன்னு. வாய்ட் இந்த வெசல் 27th minute இருக்கும். I mentioned earlier that the Moth tribe entirely true. At the summit of the Crystal Peak, a location joining these is the soul of the Radiance alive. This light Radiance's light began to appear in the dreams of Hallownest citizens. This light manifested itself in an infection that ravaged through the kingdom's tunnels. இந்த ரேடியன்ஸ் தான் இதையும் வேலையை பார்த்துருக்கு. ரேடியன்ஸ் கரெக்ட். அது ரேடியன்ஸ் his own scheme. A scheme involving a strange substance known as void. As I mentioned earlier, the Pale King's White Palace was built in an area called the Ancient Basin, but his castle wasn't the only noteworthy thing down there. At the bottom of the Ancient Basin was the entrance to a pit known as the Abyss. Within the abyss was a lake composed of void.
The Pale King realized that this void could be லைட் given அடிச்சு இதெல்லாம் form, பாந்து as evidenced by an imprint of such deep within the abyss, possibly left there by the ancient civilization that predated Hallownest. The Pale King devised a workshop in his palace, where he placed void in armor shells imbued with soul, creating servants known as King's Molds and Wing Molds. These void creatures were somehow imprinted with the desire of the Pale King, so that they would serve him. It isn't clear when the Pale King started making these creatures. There is evidence to imply that even common bugs were aware of King's Molds, but the point is, the Pale King turned to the void in order to create another creature, one that he believed could contain the radiance and her infection. யார் இது He tried to create a pure vessel. ஓகே The radiance's infection needs its host to have a will and a mind in order to enslave it. A pure vessel would be a creature made of void designed to lack those features. The மைண்டே Pale King இல்லாம believed that by harnessing the பார்த்துருக்கோம் void inside a pure vessel, he would be able to stop the infection and keep Hallownest lasting eternal. But his method for creating this so-called pure vessel was incredibly cruel. This is where the White Lady and her King Kong-sized libido come into play. இங்கே These two higher beings engaged in a union of some kind, resulting in the creation of several eggs that were dropped down into the abyss. There, the void seeped into these eggs, corrupting the offspring of the Pale King and the White Lady. This act resulted in the creation of the vessels of some kind, resulting in the creation of these two higher beings engaged in a union of some kind, resulting in the creation of several eggs that were dropped down into the abyss. There, That the is void just- seeped into these eggs, corrupting the offspring of the Pale King and the White Lady. ஓகே This act resulted in the creation of the vessels. The vessels are not technically considered to be alive. They are shells created from the Pale King and White Lady that have been filled with a void. Within each vessel is a shade, a completely void being hidden behind the face of the vessel. Vessels are also non-gendered, I guess because they're dead or something. ஓகே I'm not sure if that's how that works, அதுல ஒன்று but தான் நம்ம ஹீரோவா whatever. I'm not an expert on these kinds of things. I don't work at ICE anymore. Thousands of vessels were created during this process, but only one was chosen as the pure vessel. This particular vessel, chosen by the Pale King, was deemed the Hollow Knight, and was taken away to the White Palace. But I want to take a bit of a closer look at this part of the story. There are a number of questions and theories surrounding this moment that I really want to dig into. The big question surrounding this moment is, why was the Hollow Knight chosen over any other vessel? One common theory is that the Pale King took these vessels back to the White Palace and evaluated them using his giant collection of buzzsaws. This theory is probably the least likely explanation. It kinda exists just to explain the buzzsaws, which is quite the mystery, I'll admit. It doesn't really mesh எப்போ with the ஏற்றோன்னு vessels பாருங்க very எவ்வளோ well. இருக்குன்னு How does being good at Super Meat Boy prove that you are a worthy vessel? And while thinking about logistics in a game about magic bugs is never a good idea, how exactly did the Pale King transfer these thousands of vessels to his palace without characters like the Dung Defender finding out? So this means that the Pale King probably made his decision without taking any of the vessels out of the abyss. So how did the Pale King make his evaluation? I think the best explanation comes from a theory I originally heard from a user named Golden Flower Fan. Basically, the vessels were hatched down at the bottom of the abyss, and the first one to make it to the top was chosen by the Pale King. ஓகே In a memory of this event, we see vessels falling from above back Evidence, down into the yeah. pit of the abyss. Perhaps these vessels weren't being cast down into the abyss, but fell Fell while trying trying to to climb escape it. out of it. The lore tablet outside the abyss appears to support this theory. It reads, "Our pure vessel has பியூர் ascended. வெஸ்டல்ல ஃபர்ஸ்ட் Beyond தான் lies நம்ம only ஆளு the refuse and regret of its creation. We shall Okay, enter that media place எல்லாம் no குப்பை. longer." This tablet was likely written right after the Hollow Knight was chosen, considering that is when the entrance to the abyss was sealed off. The tablet proclaims that the pure vessel has ascended, or in other words, climbed ஸோ out of நம்ம the ஹீரோ abyss. கிளம்பி And மேலே while வந்து cut வெளியே content வந்தோடனே should சீல் never be பண்ணிட்டாங்க considered கிங்ஸ் மார்க் canon, போட்டு I would just like to point out that an earlier version of this tablet, found in the game's code, was even more explicit about this. It read, "From below, our pure vessel has ascended." But how does making it to the top of the abyss first prove that the Hollow Knight is somehow a perfectly hollow vessel? Well, I think this whole concept might just be a misconception. What if the Hollow Knight wasn't any different from the other vessels? All the vessels were made in the exact same way after all.
The idea that the Hollow Knight was somehow more hollow than the other vessels comes from the fact that there were so many vessels created in the first place. Okay. If they only needed one, then why create so goddamn many? I mean, this is like Octomom on steroids. Well, these are bugs we're talking about, so it would make sense that multiple offspring would come from one egg. And it might have been a precaution to produce multiple vessels in hopes that at least one would be able to successfully escape the abyss. Now, another explanation could be that the Pale King just yeeted other vessels that made it to the top first, after determining that they weren't hollow, which would better explain why so many were created. Ultimately, the exact details aren't super important. I do find it interesting how many different interpretations can be pulled from this part of the lore. After the Hollow Knight was chosen, the Pale King sealed the doorway to the abyss, leaving the discarded vessels to rot away in darkness. These actions were not taken lightly by the Pale King or the White Lady. Both sealed the doorway to the abyss, leaving the discarded vessels to rot away in darkness. These actions were not taken lightly by the Pale King or the White Lady. Both participants expressed shame in what they did, but saw no other option to save the kingdom. But the vessels weren't the only poor saps sealed away in the abyss. There's also a lighthouse that was built on top of a naturally formed spire, its light shining down on an ocean of abyss below. Inside was one of the Pale King's royal retainers, who was left in charge of keeping the lighthouse turned on. So this brave soul was willingly sealed in a dark and dangerous tomb for the rest of his life, just so he could not pull a lever. Well, at least he was living with purpose. With the abyss sealed and the Hollow Knight chosen, the Pale King's plan was beginning to come together. The Hollow Knight was raised and trained to prime form, causing it to grow several times its original size. We don't know exactly why this happened, but I guess the Hollow Knight is just a grower and not a shower. We know that the Hollow Knight was trained to use a nail, but why was this even necessary? One possible explanation is that the Hollow Knight needed to protect itself in case an intruder tried to kill it. You know, like the player. Or perhaps this was important in the process of containing the radiance. Unfortunately, the details of that are never fully explained. The Hollow Knight might have somehow focused the radiance inside itself, but Team Cherry gives us no explanation of how that might have worked. But that still wasn't enough for the Pale King. Additional seals were needed in order to protect the Hollow Knight's physical body while the radiance was trapped inside of it. Additional seals were needed in order to protect Hollow Knight's physical body. அவனோட physical body வந்து உள்ள சேஃபா வைக்கிறதுக்காக தான் அந்த சீல் போட்டிருக்கானுங்க. Trained prime Pale King's plan was beginning to come together. The sealed and the Hollow Knight chosen, the Pale King encased in are never fully explained. Motomon the teacher, who would later be known as the Dreamer, inspired in the City of Tears. He was a pretty big fan of the king. The three dreamers பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. To help the Pale King. Hera would eventually agree to become a dreamer. Okay. But this is the part of the story. அந்த பார்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். த்ரீ ட்ரீமர்ஸ் யாரு எதுக்காக த்ரீ ட்ரீமர்ஸை வச்சு ஹாலோ நைட்டோடைய பாடியை சீல் பண்ணி வச்சிருந்தாங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். Where things get a little bit hazy. By the time these statues were constructed, citizens had taken to writing on parchment woven from spider silk, which was all destroyed when water started pouring down onto the city. We don't know how long the Hollow Knight was able to completely contain the infection. Bugs from Dirtmouth used to go to the Temple of the Black Egg to pray, saying they felt at peace within the walls. But after a while, they stopped going, perhaps indicating that the infection was beginning to leak out again. The infectious air continued to seep through Hallownest for years, eventually even reaching the deepest parts of the kingdom. As it turns out, the Pale King's pure vessel wasn't quite so pure after all. The Hollow Knight had been tarnished by an idea instilled. While the game never த்ரீ ட்ரீமர்ஸை பற்றி மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். பட் த்ரீ ட்ரீமர்ஸ் வந்து இவன் பாடியை சீல் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருந்தாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் எனக்கு புரியுது. பட் எதனால் அப்படிங்கிறது நான் இது பார்க்கவே இல்லை. த்ரீ ட்ரீமர்ஸ் யாருங்கிறது இந்த போர்ஷன் நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். பார்க்கவாது little convincing for occurred in the city of the same jars that can be found stocked the setting of one of the most bizarre bosses that appear in the game, the Collector.
The collector create the king's molds, but the collector is unique because, well, likely owned the establishment and became obsessed with grubs, creating a meme. The bug staying with the collector decided to lock it inside the tower of closure to the void at some point. Hallownest for a long ass time. We have no idea what these creatures were. Perhaps They are basically 3 love. One of them the mom of Hornet. Oh, okay. And the 3 collector lorder. 3 dreamers lorder. Sorry. Hornet இதில் ஏதாவது ஒன்று போகும்போது நம்மளை இன்ட்ரப்ட் பண்ணுவாளா? ஹெரா த பீஸ்ட். ஹெரா த பீஸ்ட் ஃபைட்டுக்கு வெளியே எதுவும் உட்காந்துருப்பாளா? ஹார்னெட்டு கொன்னதுக்கு அப்புறம் வருவாள்ல, எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வருவா. ஹார்னெட் வந்து ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும். trying to ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரீமரை அடிச்சதுக்கு அப்புறம் வெளியே வந்து இப்படி உக்காந்துருப்பா. நமக்கு கான்வர்சேஷன் வரும். நான் கொஞ்ச நேரம் இங்கே இருந்துட்டு வரேன் போ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஞாபகம் இருக்கு ஆக்சுவலாக அந்த இன்ட்ராக்ஷன். protect the whole to modem on postings to store information about Hallownest. ஹாய் ஆன்ட்டியா. டேய் நீ ஸ்வைப் பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டு ஏதோ ஆன்ட்டி லைவுக்கு பதிலாக என் லைவுக்கு வந்துட்டு ஆன்ட்டின்னு அனுப்புறடா. கிஷோர் கிரண் ஸ்வைப் பண்ண உனக்கு காட்டின்னு இந்த ஆன்ட்டி மேல் லைவ்ல இருக்கும். நீ கேம் லைவ் வந்துட்ட. பை பை. In the teacher's archive go into detail about the டைப்பிங் மிஸ்டேக்ல நான் பார்த்தா ஆன்ட்டி மாதிரியாடா இருக்கு. மனசாட்சி இல்லையாடா அவனுக்கு? ஆமாடா நானு. Pale King's plan But to anyways, defeat the bro, Radiants, welcome to the indicating stream, that bro. Maldemon had intimate knowledge of what she was taking part in. Finally, the Pale King ஓகே மாமாவா சேர்றா மருமவனே. the help of Hera the Beast, the queen of ஒரு மூட்ல தான் இருக்கிற நீ நினைக்கிறேன் கிஷோர் கிரண். Deep Nest. Now, as I mentioned earlier, relations between Hallownest and Deep Nest were kinda not great. Unlike the other 2 dreamers, Hera needed to be convinced in order to help the Pale King. மருமவனா என்ன Hera would மாப்பிள்ளை eventually என்னமோ agree to உண்டாப்பா. become a dreamer in exchange for a child. The Pale King agreed, and the 2 engaged in a dalliance, which is a fancy சரி. way of saying எனக்கு பொண்ணு இல்லடா, பசங்க வேணா இருக்காங்க. a dalliance, உன்கிட்ட பொண்ணு இருந்தா சொல்லு. which is a fancy way of saying they totally boned. The White Lady was okay with this arrangement. In fact, she agreed to become a dreamer in exchange for a child. The Pale King agreed, and the 2 engaged in a dalliance, which is a fancy way of saying they totally boned. The White Lady was okay with this arrangement. Okay. In fact, she might have been watching from the closet. The motive behind Hera's request is never elaborated. Chill bro, all good Kishore. On, but it appears as though the King of Deep Nest was dead at this அப்ப point. பேல் கிங்குக்கு Hera was a ஹெராக்கு common பிறந்த bond, so perhaps she desired the குழந்தை Pale தான் King's ஹார்னெட்டா? pale seed so that her child could be of high birth. ஓகே. The bargain between Hera and the Pale King resulted in the birth of Hornet. She became known as the gendered child because, unlike the Makes Pale King's sense. other children, Hornet was not hollowed out by the abyss. Because, unlike the Pale She became known as a gendered child. King's other children, Hornet was not hollowed out by the abyss. Hera and Hornet spent little time together. உங்களுக்கு பிறந்த குழந்தை தான் ஹார்னெட்டா? நைஸ் ப்ரோ. Hera had to make good on her end. நீங்க தான் பேல் கிங்னு And நினைக்கிறேன். so the 3 dreamers were put to rest. Through their actions, a seal was placed over the black egg, prohibiting entrance into the chamber. These dreamers also had placed over, and so the 3 dreamers were put to rest. Through their actions, a seal was placed over the black egg, prohibiting entrance into the chamber. These dreamers. பட் எனக்கு இன்னும் 2 விஷயம் கனெக்ட் ஆகாதது என்ன அப்படின்னா பிரதீஷ் ப்ரோ, ஹாலோ நைட்டோடைய பாடியை 3 சீல் வச்சு உள்ள கொண்டு போறாங்க. அபிஸ்ல இருந்து ஒரு வெசலை கொண்டு வந்து வெளியே வைக்கிறாங்க. இது 2ம் ஒரே ஆளா? நம்ம விளாண்ட கேரக்டருக்கு பேரு ஹாலோ நைட் கிடையாதா? நம்ம விளாண்ட கேரக்டருக்கு பேரு வெசல் அப்படியா? எம்டிட் அவுட் வெசல் விச் எஸ்கேப் ஃப்ரம் தி அபிஸ் எப்படின்னு இங்கே ஒரு கேரக்டர் இருக்கு. ஹாலோ நைட் வாஸ் சோசன்னு சொல்லும்போது இவனை தான் காட்டுறாங்க. பேல் கிங் சோஸ் த வெசல்னு சொல்றாங்க. ஆனால் ஹாலோ நைட்டோட ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம் வந்து we are not the hollow knight. Okay, then we were chosen vessel, that's all.
ஓ நம்ம கேரக்டர் நம்ம பிளேயபிள் கேரக்டரை பத்தி இன்னும் பேசவே இல்லையா யாருமே? அப்ப ஏன் அவனையே காட்டுறாங்க? அவன் அந்த பேல் கிங் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி போன மாதிரி அவன மாதிரி. இல்ல ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல ஏன் லிங்க் ஆச்சு ப்ரோ? அந்த உள்ள அபீஸ்ல இருந்து நம்ம தப்பிச்சு சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ, சாப்பிட்டாச்சு. No, notice the horn. Oh, right. Okay. இது வந்து நம்ம டம்மி ஒன் மோர் டம்மி ஜஸ்ட் எஸ்கேப்டா. ஸோ இதுதான் இந்த இந்த ஹார்ன். ஆனால் அதே மாதிரி தான் இருக்க மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. நம்ம கேரக்டர் தான் இது. இப்போ நான் இதுவும் நம்ம கேரக்டர் தானே இல்லையா? Ascended, or in other words, climbed out of Us climbing out of இதா. prove that the Hollow Knight is somehow up. But how does making it to the top of the abyss first prove that the Hollow Knight is somehow a perfect? What if the Hollow Knight wasn't any different? The idea that the Hollow Knight was இவன் just one of the vessel. Hollow Knight வந்து pure vessel. somehow more hollow than this is like Octomom on and what they did together. The Hollow Knight was raised and trained to prime form, causing it to grow several times its original size. We don't know exactly. We know that the Hollow Knight was trained to use a nail, but why was this even necessary? One possible explanation is that the Hollow Knight needed to protect itself in case an intruder tried to kill it. You know, like the player. Or perhaps this was important in the process of containing the radiance. Unfortunately, the details of that are never fully. Okay. A little bit hazy. Bugs from Dirtmouth used to go to the Temple of the Stop Going. Air continued to seep through Hallownest for years, eventually even reaching the deepest parts of the kingdom. எப்ப தூங்குவீங்க? தூங்குவோம் ப்ரோ. As it turns out, the Pale King's pure vessel wasn't quite so pure after all. The Hollow Knight had been tarnished by an idea instilled. While the game never as the Hollow Knight had been, the Pale King's pure vessel wasn't quite so pure after all. The Hollow Knight had been tarnished by an idea instilled. While the game never explicitly tells us what that idea was, it does hint strongly at what it might be. Hidden away in the White Palace is a memory showing the Hollow Knight and the Pale King sharing a moment. The thing is, Hollow Knight and Dummy ஒரே மாதிரி இருக்கு because he was also one of the dummy there. The Hollow Knight might have developed a parental bond to the Pale King. And who could blame it? The Pale King is a pretty great dad after all. You know, if you ignore the infanticide and everything. Remember those smug mushroom dickheads? Well, it turns out their trust in the Pale King was a complete mistake. That shared mind isn't looking too good now, is it? In the fungal core, the corpse of a giant mushroom lies dormant. Its final thoughts were, "Pale worm, what good to see a demise unavoidable?" This could imply that the Pale King always knew that his kingdom was doomed. All he could do was delay the inevitable. This is After likely the the infection, moment when okay. Hallownest as it once was entirely collapsed. The Hollow Knight had not completely stopped the infection, and while it may have taken a while, Hallownest was eventually brought low. It's at this point that characters and areas begin to resemble as we know them in-game. When it became clear that the Hollow Knight was not able to contain the Radiance, the Pale King resorted to his final plan. He fucked off, hiding himself, his White Palace, and his Pale Court in the Dream World. At this point, all of the furniture in the palace was covered under white sheets, similar to how people in the real world cover their furniture while away on long trips. The palace was also completely covered with thorns and buzzsaws, similar to how people in the real world cover their houses with thorns and buzzsaws. The Pale King would eventually pass away while sitting on his throne in the White Palace. There's no confirmation on what killed him, but there are a few things to consider. The throne room is incredibly dark compared to the rest of the palace, and the particle effects and ambient track in this room are identical to that of the Abyss. All of the king's molds surrounding the Pale King are dead. The ancient basin itself also has become stained with the presence of void, as it can be seen as high as the rundown elevator shaft leading back to the city. Remember that bug that was sealed away in the Abyss to make sure the lighthouse wasn't turned off? Well, the lighthouse was turned off. I guess that whole living with purpose thing is a crock of shit after all.
It seems as though the Sea of Void itself actually convinced this bug to betray his king and turn off the lighthouse. Now I know ஓ அந்த லைட் அடிச்சிட்டு இருந்தனால அபீஸ்ல இருந்து எதுவுமே வெளியே வராம இருந்திருக்கு. பட் அந்த கன்வின்ஸ் பண்ணி அந்த லைட் ஹோல்டரை வந்து லைட்டை அடிக்காம இருறான்னு நிறுத்த வச்சு அபீஸ்ல இருந்து வெளியே வந்து ஒயிட் பேலஸ்குள்ள போய் பேல் கிங்க கொன்னுட்டாங்க அப்படிங்கிறது சொல்ல வராங்க. ஐ மீன் சின்ஸ் இது அதாவது அந்த பேல் கிங் செத்த இடத்த சுத்தி கருப்பா இருந்ததை வச்சு இவ்வளவு சொல்றாங்க. இந்த கொஸ்டினுக்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்ல முடியாது what you're தலைவரே. thinking. Exactly how conscious is the void? Is the void able to think for itself? Can it form strategies? Does it host a podcast? Well, according to this Chozo statue ripoff, the void is powerful, but not unified. So while it can thrash around at things that come near it, or call out in unison to turn off a light, it's not a single conscious being. Getting back to the Pale King, one could argue that the void might have played a role in his ultimate demise, and I've argued that viewpoint in the past, but we have to remember that there isn't enough evidence to know for sure. As an expert lawyer and a good friend of mine, Johnny Cochran, once said, "Any evidence that the void was involved in the Pale King's death is circumstantial. My name is Johnny Cochran." Just above the White Palace, the bugs in the City of Tears weren't faring much better. Even if we ignore the fact that the infection was still around, there were other issues that helped lead to the city's downfall. Due to the gates being sealed, some bugs resorted to cannibalism in order to avoid starvation. And there's also that metric fuckton of corpses lining the walls of the Soul Sanctum. When all was said and done, the only citizen left standing is Eternal Emelita, who just laughs her ass off about it like she's a fucking Dark Souls character. The White Lady ends up in a cocoon deep within the Queen's gardens. She decided to place bindings on herself in order to keep her from spreading her seed. She claims that this is because of the shame she feels in helping the Pale King create the vessels, but honestly, it's probably just her kink. The White Lady also diminished her power, possibly as a way to keep herself hidden from unwanted visitors. Outside her cocoon, Drya stood guard, protecting her queen from the violent treat of Drya is eventually killed off by these bugs, which is actually pretty pathetic. டூ பீப்புள்ஸ் முட்டாள்தனம் தான். ஒருத்தன் பேல் கிங் வந்து இதெல்லாம் நான் இது பண்ணணும் அது பண்ணணும் ஆளணும் எல்லாரும் என்னை ப்ரே பண்ணணும்னு ஒரு பண்ணியிருக்கான். ஆல்ரெடி இருந்த ரேடியன்ஸ் வேரியாகி ஒரு இன்ஃபெக்ஷனை போட்டு கச்சாலும் தள்ளி விட்டுருச்சு நித்யானந்தா கிஃப்ட் மாதிரி. அதுலேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு திருப்பி இவன் என்ன பண்ணியிருக்கான், ஒயிட் லேடி கூட போய் பல விஷயங்களை பண்ணி ஒரு ஹாலோ நைட்டுன்னு ஒருத்தனை க்ரியேட் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணி அவனை வந்து சீல் பண்ணி ஃபிசிக்கல் ஃபார்மை உள்ளே வச்சுருந்துருக்கான். பியூர் வெசலாக இருக்கட்டும்னு எல்லாம் பண்ணி கடைசியாக அவன் சிட்டி ஸ்டில் டூம் தான் ஆகுன்னு சொல்லி செத்தும் போயிட்டான். அதுக்கப்புறம் இந்த சீலான ஹாலோ நைட் ஒருத்தன் இருக்கிறான், உள்ளேருந்து கிளம்பி வந்த டம்மி நம்பாலோன்னு இருக்குது. இதுதான் கதை இப்போதைக்கு போயிருக்குது. We're talking like the neck-ear WPN of Great Knights dying pathetically to open one of the gates to the City of Tears. At some point, Hagemo's armor shell was stolen by a maggot. Incredibly weak, and basically deserved all of the discrimination they got. But this one maggot decided to turn the tide, so he stole Hagemo's shell so that he could defend his downtrodden brothers. His actions weren't motivated by the infection, but instead was the result of how hierarchical caste systems will always lead to revolution from the working class, and that true freedom can only be achieved blah blah blah, capitalism is bad, subscribe to my Patreon. His name to Dung Defender, the Royal Waterways, and started living in shit, changing his name to Dung Defender. Now I love wallowing in shit as much as the next guy, but you'd have to really love shit to put up with living with the flukes, Knights. So much so that he made shit statues of them. How nice. Ogrim acted as the defender of the pipeways, as well as Isma's Grove. A section of the Royal Waterways became filled with acid, and in the middle of it all rests Isma's corpse, which has been overcome by plant life. Isma is likely the one responsible for this acid blight, but we have no idea what happened to her. Hornet's whereabouts during this time are fairly mysterious. We know that she departed Deep Nest and didn't return until the events of the game. At some point, she took to guarding Hallownest from intruding warriors, as well as the cast-off shell in the Kingdom's Edge. Despite the Kingdom's woes at large, fortunately this fate did not befall one of the fandom's favorite characters. The Menderbugs continued to fix the broken signs and wayposts of Hallownest himself on the precipice. Not long when we get together, and Minderberry that from.
Mosskin were waiting for Un's call, which would bring them back into the dream they were originally born from. But for some reason, Un's strength deteriorated. We don't know why this happened exactly. Was it due to the White Lady claiming part of her kingdom? Was it somehow due to the infection? Some Mosskin believe that Un went into hiding, but it appears as though Un is, in fact, calling to her children. But many of the Mosskin are unable to hear her call. Instead, many Mosskin seem to have taken the Radiance's infection into their leaves, which might explain why Greenpath became overgrown with vegetation despite Un's deteriorating powers. Mossy vagabonds even openly chose to forsake Un and worship, which fell to the infection after the death of Zay. It's their god that keeps killing it. Died out. Continued to tend to the grave that her tribe has dreamt of for a while, also awaiting the arrival of the Wielder, a mysterious being that her tribe has dreamt of for a while. In the Kingdom's Edge, the land became covered in ash molting off of the worm's decomposing corpse. The Colosseum of Fools continued to thrive. The Lord Fool passed away at some point, but nobody really seems to notice or even care. The fools inside the Colosseum were infected, but still seem to have maintained control over themselves. It seems possible that these bugs took in the infection willingly, similar to the Traitor Lord and his followers. This would have given them an edge in combat, similar to using steroids, but without the whole shrinking testicles thing. However, even the Traitor Lord and his followers went mad, so what makes these fools any more special? Even the Traitor Lord and his followers went mad. Lurker, well, she just went the normal kind of insane. There appears to have been another unforeseen event with the Pale King's plan. When the Hollow Knight was originally chosen, the door to the Abyss was sealed, trapping the discarded vessels within. But apparently, some vessels didn't get the memo. Vessel corpses can be found littered throughout the kingdom. There's one in the Ancient Basin, one in Greenpath, and several trapped in Nosk's lair in Deep Nest. Another vessel that escaped from the Abyss is the player character, the Knight. The exact details on how the vessels escaped the Abyss is unclear. There are indications that they might have slipped into Deep Nest through some old passageway, given void influences in part of the area, and all the corpses found in Nosk's lair. At some point, all entrances to Hallownest were closed off, with the old well and Earthmouth being the only way to sneak back in. Despite this, several people have wormed their way into the kingdom, with few ever returning. Characters like Relic Seeker Lem seemed content to just pillage artifacts from the ruined kingdom, but other bugs seemed interested in something greater. In the Howling Cliffs rests the corpse of a member of the Grim Troop. The task of this bug appears to have been to seek out Hallownest, so that the troop might be summoned to the kingdom in the future. The Grim Troop are basically a group of bugs that serve a higher being known as the Nightmare Heart. The troop keeps the heart alive by feeding on the nightmares of fallen kingdoms. This process also involves sacrificing the troop master to his own child because, hey, look at this cool ass boss battle. Another important group that traveled to Hallownest are the God Seekers. After being abandoned by their old gods, the troop master to his own child because abandoned by their old gods, the gods of thunder and the gods of rain. These bugs left their home in the land of storms, seeking out a new god to worship. The God Seekers looked to gods to save them from their own silent mind. While traveling through the wastelands, the God Seekers constructed devices called God Tuners, which helped them seek out new gods. Through this device, they were able to detect the lingering power of the Pale King and find their way to Hallownest. When they arrived, however, the God Seeker was forced into hibernation. She was encased in a strange sarcophagus-like cocoon, which was itself chained up with a lock. It's not clear how this forced hibernation worked. Cocoon in chains, to break free from her stasis after the Hollow Knight was sealed inside the Temple of the Black Egg. The key was the general picture of Hallownest after the Hollow Knight was sealed, civilization destroyed, and the Radiance unable to break free from her chains. The Pale King was rebelling against nature, trying to keep his work standing indefinitely. The stasis over Hallownest held for an age. How long is that exactly? Well, we have no idea. As I'm sure you've noticed, there really isn't a timeline for anything that happens in this game. We also have no idea how long any of these bugs can actually live. Elderbug wasn't around to see the Stagways open, but we know several other characters were, implying that Elderbug is probably one of the youngest characters in the whole game. But this stasis over Hallownest wasn't going to last forever. At some point, the Radiance erupted out of the Hollow Knight, cracking its shell and releasing a loud and powerful roar. The amount of infection leaking out of the
shell and releasing a loud and powerful the radiance. Okay, Hollow Knight is the vessel to contain radiance. அப்படிங்கிற பாயிண்ட் இப்பதான் எனக்கு வந்து புரியுது. ஸோ அதனால தான் அதை சீல் பண்ணி வைக்கிறாங்க. ஹாலோ நைட்டுங்கிற ஒரு வெசலை சூஸ் பண்ணி அந்த வெசலுக்குள்ள வந்து ரேடியன்ஸை வந்து பிடிச்சி வச்சிருக்காங்க. அதை வந்து 3 ட்ரீமர்ஸை வச்சு தே சீல்ட் இட் டு. இவ்வளவும் பண்ணியும் still his kingdom went to the Buscandis because of the infection. Erupted out of the Hollow Knight, cracking its shell and releasing a loud and powerful roar. The amount of infection leaking out of the Hollow Knight became even greater. The many corpses that lined the roads and cities of the kingdom sprang to life with the amplified power of the infection. This strengthened infection prompted the departure of the weavers. Basically, Pale Knight, Pale King Now, is this gone. home might actually be Farloom, the kingdom in which Hollow Knight's Silk Song takes place. But home might actually Pale Kingக்கும் ரேடியன்ஸ்க்கும் தகராறு. be Farloom, departure of the weavers back to their old home. Now this old home might actually be Farloom, the kingdom in which Hollow Knight's Silk Song takes place. Okay. But the amount of knowledge we have about Silk Song right now is pathetic, so I'm not saying that's confirmed or anything. This is also around When was this video released? 5 years ago. Released. Ta-da! the time that Quirrell arrives, அப்பயே so I'm Silk Song not பத்தி saying that's பேசியிருக்காங்களா? confirmed or anything. This is also around the time that Quirrell arrives back in Hallownest. His memory of Motomon appears to have been clouded due to his time outside of Hallownest. These events are depicted in the Quirrell prequel comic, which also shows an image of the Hollow Knight with a pre-cracked shell. This could mean that Quirrell's arrival happens roughly the same time the Hollow Knight's shell cracks. At around the same time Quirrell arrives in Hallownest, we also see the arrival of the player character, who is commonly referred to as the Knight. The Knight was one of the lucky vessels that was able to make its way out of the abyss. Somehow the Knight ended up venturing beyond Hallownest and into the wilds beyond. It's implied that the Knight was called to Hallownest by either the sealed Hollow Knight or the Radiance within. So basically அப்போ அபிஸ் இந்த ஒயிட் நைட்டோடைய சீலு இந்த ஒயிட் லேடியோடைய சீலை எடுத்து அபிஸில் போய் டார்க்காக மாற்றி ஹாலோ நைட்டோடைய இதை உடச்சி உள்ளே போய் ரேடியன்ஸையும் கொண்டுட்டோம். ரேடியன்ஸை சாட்டையை வச்சு வெளுத்து இருக்காங்க பிளேயர் கேரக்டர் வச்சு. பேல் நைட்டும் செத்துட்டான். இந்த இன்ஃபெக்ஷனை பரப்பின ரேடியன்ஸ், ஆனால் ரேடியன்ஸ் அப்படியே பொம்மாயி அந்த அருந்ததி படத்தில் வர வில்ல மாதிரி பிடிச்சி வச்சுருக்காங்க. அப்படியே விட்டுருந்தா என்ன இருக்கும்? இந்த சிட்டியில் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படியே இருந்திருக்குமா? இப்போ நம்ம இதை போய் இந்த ரேடியன்ஸை கொன்னனால மேபி இந்த இன்ஃபெக்ஷன் குறையுங்கிறது தான் நம்ம பிளேயரோட மோட்டிவா அப்படிங்கிறது தெரியல. It's implied that the Knight was called to Hallownest by either the sealed Hollow Knight or the Radiance within. Regardless, once the Knight shows up and yeets itself off this cliff, the actual game of Hollow Knight finally begins. Now, there's a lot of details we could get into. Hallownest is full of NPCs and bosses, each with their own stories to tell. But to be honest, I don't think we need to go through all of them, since their stories are relatively straightforward. For example, let's look at the brooding Moloch. So why is the brooding Moloch brooding? Because all its friends are dead. And there you go. That's the lore for the brooding Moloch. Also, it's the only character in the game with a visible asshole. Now, did you really need me to explain that to you? Probably not. So instead, I'm just going to talk about the interactions relating to Hollow Knight's main story. The Knight, I'm just going to talk about the interactions relating to Hollow Knight's main story. The Knight is eventually noticed by Hornet, who lures it deep into Green Path. There, Hornet attempts to kill the Knight, claiming that she knows what it would try to do. At this point, Hornet views the Knight as being too weak. After the fight, Hornet can be found in the City of Tears, next to the statue of the Hollow Knight. Hornet mentions that the Knight has gained a resilience, due to the time it spent in the void beyond Hallownest. This could be referred to resilience, due to the time it spent in the void beyond Hallownest. This could be referring to the fact that some of those who leave Hallownest lose their memories, meaning the Knight would have no memories of its own tragic conception. Okay. Hornet tells the Knight that if it seeks to continue the stasis that keeps Hallownest standing, it must seek the Graven Ash, which is referring to the Kingdom's Edge. At this moment, Hornet sees the Knight as a possible replacement for the Hollow Knight. Basically, the Knight could break the seals that keep the Hollow Knight locked away, defeat the Hollow Knight,
and contain the infection itself. Keep the Hollow Knight locked away. Defeat the Hollow Knight So நான் and சொன்னதுதான் contain the infection itself. இன்ஃபெக்ஷனையே கண்டெயின் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் Hollow Knight பார்த்துருப்போம். actually has 5 different endings, because of course it would. I'm going to be explaining each of these endings in this video, as they each give us a different glimpse into the mechanics of Hollow Knight's world. Now, to get the easiest ending to Hollow Knight, Hornet's instructions to go to the Kingdom's Edge can be ignored completely. If the knight stumbles upon the resting grounds, the 3 dreamers will appear and cast the knight into the dream realm. There, Seer will come to the knight's rescue and grant it the Dream Nail, a special blade that can tear the veil between the come to the knight's appear and cast the knight into the dream realm. There, Seer will come to the knight's rescue and grant it the Dream Nail, a special blade that can tear the veil between the real world and the dream world. With the Dream Nail, the knight can venture to the resting places of the 3 dreamers, curb stomp their asses, and unlock the entrance to the Black Egg. Inside the egg, the knight finds the Hollow Knight chained up, silently watching over it. Once the chains are broken, the Hollow Knight screams with that familiar Radiance roar and pursues the knight. As the fight progresses, the Hollow Knight starts trying to kill itself, Quirrell style. But then the Radiance starts using the Hollow Knight's body to perform her own attacks. Once defeated, then the Radiance presses the Hollow Knight. ஓ ஹாலோ நைட் வந்து ரேடியன்ஸை கண்டெயின் பண்ற வெசலா இருக்க பிடிக்காம அவனே கொல்ல ட்ரை பண்ணிக்கிறான். ஆனா அதையும் தாண்டி ரேடியன்ஸ் ஓவர்டேக் பண்ணி திருப்பி அடிக்குது இன்ஃபெக்ஷன் ஆச்சு. நைஸ். அந்த ஒரு அட்டாக்குக்கு கூட ஒரு லோர் இருக்கு பாத்தீங்களா, அவன் பண்ற அட்டாக்கு கூட. But then the Radiance starts using the Hollow Knight's body to perform her own attacks. Once defeated, the Hollow Knight begins to spew infection all over the place. The knight can then focus the infection into itself. This results in the first ending of the game, called Hollow Knight. In this ending, the knight usurps the Hollow Knight, prolonging the stasis over Hallownest. New chains and bindings appear out of fuck if I know, and contain the knight, and a new seal is placed over the entrance to the Black Egg. Now there is one giant question looming over this ending. Can the knight actually contain the infection indefinitely, or will the Radiance still manage to break free one day? Before we answer this question, let's look. ஸோ நான் என்ன கேட்குறேன்னா, இன்ஃபெக்ஷன் ஆல்ரெடி பரவிருச்சு. மொத்த இன்ஃபெக்ஷனையும் ஏன்னா ஹாலோ நைட் ரேடியன்ஸ் வந்து அந்த ஹாலோ நைட் பாடியை வந்து பிரேக் பண்ண ட்ரை பண்ணனால மேபி பரவச்சாங்கிறது எனக்கு தெரியல. பட் ஆல்ரெடி பரவி தான் இருந்துச்சு. அந்த கண்டெயின் பண்ணுறதுக்காக தான் கண்டெயின் தான் பண்ணியிருக்காங்க, போகலை. பட் இவன் வந்து வெசலாக மாறி மொத்த இன்ஃபெக்ஷனையும் எடுத்துக்கிட்டானா அப்படிங்கிறது இல்லை. எஸ், புரியுது, கரெக்டு. அதனால தான் அவனை குத்திருக்கான். அவன் அட்டாக்குக்கே அந்த லோர் வருது, அதான் சொன்னேன். அவன் அந்த பண்ணிட்டு அந்த அட்டாக்குக்கே ஒரு லோர் கொடுத்துருக்கான். Other events that can transpire while playing the game. If the player chooses to go to Kingdom's Edge, Hornet will challenge the knight one last time as a final test of strength. After her defeat, Hornet allows the knight to access the cast-off shell, where the Pale King was originally hatched. By interacting with this egg, the knight's shell is marked with the king's brand, technically making the knight the new ruler of Hallownest. With the king's brand, the knight can now open the entrance to the abyss and discover the place of its birth. The king's brandங்கிறது ஆல்மோஸ்ட் கிங்குக்கு ஒரு ஃபீல். நீ தான் இனிமே கிங்குங்கிற மாதிரி அதை வச்சு தான் அங்கே அபிஸ் கதவை திறந்து போயிருக்கான். The abyss, the knight can encounter Hornet again, where for the first time, Hornet suggests that there are actually 2 outcomes the knight can enact. She tells the knight that it can either prolong Hallownest stasis or face the heart of the kingdom's infection. Within the night, Hornet sees a chance for change. Instead of just replacing the Hollow Knight, Hornet believes that it may be possible to எதுக்கான ஹாலோ நைட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும், அதுதான் எனக்கு புரியல. மொத்தமாக உறிஞ்சு அவன் ஹாலோ நைட்டே ஆல்ரெடி கண்டெயின் பண்ணி தானே வச்சிருக்கான். எனக்கு அதுதான் டவுட்டாக இருக்குது. லைட்டாக கிராக் ரேடியன்ஸ் அதுலேருந்து லைட்டாக கிராக் பண்ணிட்டனாலயா, கிராக் பண்ணி வெளியே வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறனால புது வெசலுக்கு மாற்றுறாங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. தெரியல. The shell is leaking. அந்த நான் சொல்றது கரெக்ட் தான். அந்த கிராக் ஆகி வந்துட்டு இருக்கனால புது வெசலாக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக. இப்போ இவனும் இன்டெஃபினைட்டாக அதை கண்டெயின் பண்ண முடியுமாங்கிறது தெரியல. புது வெசலாக தான் அவன் சொன்னான். The void inside of the knight believes that it may be possible to get rid of the infection completely by using the Hollow Knight. Hornet believes that it may be possible to get rid of the infection completely by using the void inside of the knight. After visiting the abyss and obtaining the shade cloak, the knight is capable of reaching the White Lady, hidden away in the Queen's gardens. The White Lady tells the knight that she has been awaiting a vessel to accept a gift.
that gift being one half of a charm called the King Soul, which she claims will give the knight more power. The White Lady goes on to explain that she can feel the weakening of the Hollow Knight within her roots. She tells the knight that it is free of the blemishes that made the Hollow Knight a flawed vessel. From this dialogue, it is implied that the knight truly is a pure vessel, capable of containing the radiance successfully. But it's not quite that simple, so we're gonna have to dig a bit deeper into this. Basically, It becomes a cycle. Dumb creatures stuck becomes prey to politics of higher beings. உடைக்கும் இவன் போய் கண்டெயின் பண்ணுவான் அந்த மாதிரி. we're gonna need to answer a simple question. What exactly does it mean to be a Hollow Knight? Despite the White Lady's words, we have a number of instances where the characters and item descriptions mention that the knight has a will, and maybe even a mind. But from the Pale King's dialogue when describing the Hollow Knight, it is stated that a pure vessel has no mind or will. So is the White Lady wrong? Or maybe even lying? Her eyes have been clouded by time, and she can be tricked into thinking that Ogrim is in the room when the knight is wearing the Defender's Crest charm. She also thinks that Drya is still alive, which... அந்த சாம் டங் டிஃபெண்டர் சாம் போட்டிருந்தா வெளியே So தான் maybe the White கிடக்காங்க. Lady is just senile. My problem with that theory is that the White Lady states that the vessels stand out to her clearly in a misted world, due to them being her spawn. She also questions whether or not the knight sought her aid, which would imply that the knight must have some kind of will. So for whatever reason the White Lady thinks the knight is still capable of containing the radiance, even if it's still able to make decisions. He thinks the knight is still capable of containing the radiance, even if it's still able to make decisions. After all, the Hollow Knight was considered pure, but they still taught it how to wield a fucking sword. I mean, if the knight were truly and completely hollow in a literal sense, it probably shouldn't even be able to walk, or draw a map, or open a goddamn bank account. In This short, was a this literal whole fucking concept scam. of being hollow is so abstract and hard to define. I don't really feel எதுக்கு அப்படி comfortable சொன்னாங்க? giving a solid answer on whether or not the போய் knight திருப்பி is or isn't truly ப்ளஷர் ஹவுஸ்ல hollow. போய் அடிச்சு And I போட்டுங்க நீ think the மொத்த game காசு. leaves room open for other interpretations. Of course, the White Lady's gift is useless without the other half of the King's Soul. In order to reach it, however, the knight must travel to the White Palace, 1800 locked inside the எடுக்கணும்டா. body of a king's In 1800 order எசன்ஸ் to எடுக்கணும்டா. bypass the seal, the அதுக்கு knight must use a இதுக்கு fully இது awakened dream nail. fully He can do awakened this nail. by bringing 1800 essence to the seer, allowing her to sharpen the weapon's blade. If the knight does this, the seer remarks that கரெக்டா 1800 ஆக்கிறதுக்கு அப்பதான் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாஸ் ஃபைட் வருமே ப்ரோ. அவன் பேர் என்ன, தி ஃபாலன் நைட்னு நினைக்கிறேன். அவனோட எலைட் வெர்ஷன் அந்த ட்ரீம் வெர்ஷன்ல போய் அடிச்சேன். ஐயோ வச்சு செஞ்சுட்டான். 3 ஃபேஸோ 4 ஃபேஸ் மாதிரி இருந்துச்சு அது. அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஒரு மாதிரி சீசி மெத்தட் மாதிரி ஒன்று இருந்தது. அவன் மண்டையில் கரெக்டாக அடிச்சுட்டு உக்காந்தா ஹீல் பண்ணுறதுக்கு டைம் கொடுப்பான். அதை வச்சு அடித்தேன் அவனை. knight truly is the wielder that her ஒரு tribe மணி has தான் been அடிப்பேன், பட் dreaming of. ஸ்டில் There's no explicit reason why the Moth tribe was dreaming about this supposed wielder so much, but it seems like they believe the wielder would wash away the crimes the Moth tribe committed by turning their seems accepting of it. The seer seems to know that the knight might kill the Radiance, and she seems accepting of it, ready for her and her tribe to disappear and be forgotten forever. With the awoken dream nail in hand, the knight can travel to the Pale King's refuge and locate the other half of the King's Soul charm. பேல் கிங் When equipped, the King's Soul provides a never-ending supply of soul, making it almost useful if it weren't for the insanely high cost of the charm, and the painfully slow rate at which it increases, and the fact that the charm will get replaced in about 5 minutes after you get it. எக்ஸாக்ட்லி. The charm itself symbolizes the union between two higher beings. To me, this implies that the King's Soul is a representation of a vessel, which also was created by the union of two higher beings. With the King's Soul in their inventory, created by இதுக்கு the அவன் union கூப்பிட்ட of two இதுக்கு higher அவன் போட்டது beings. வந்து ஹார்னர் அந்த ஒன் ஆஃப் தி ட்ரீமரும் பேல் கிங் வந்து சும்மா The அதே knight now டெம்ப்ளேட் gains யூஸ் பண்ணிடலாம். access to an area in the abyss called the Birthplace. In this massive pile of vessel shells, the knight can find a giant egg. Dream nailing the egg allows the knight to access its own memory when it was cast down into the abyss. இதுதான் நீங்க From சொன்னது. viewing that memory, the King's Soul charm is replaced with the Void Heart charm. The recollection of this event allows the knight to come to terms with the void inside itself. Once the knight has the Void Heart, the shades in the abyss no longer attack it, and that strange creature that gives the knight the Shade Cloak calls it the Lord of Shades. In other words, the knight has now bound the once fragmented void under its own will, allowing it to control the void in a powerful new way.
With the union of the void, the Pale இவ்வளோலாம் King, நான் and the White Lady, யூஸ் பண்ணி the பார்க்கல. knight has gained a strength before. With the union of the void, allowing it to control the void in a powerful new பவர்ஃபுல் way. நியூ வே With என்ன the பண்ணேன்? union of the void, the Pale King, and the White டாலிஸ்மன் எடுத்துட்டு நேரா 3 போயிட்டு ஃபைட்டுக்கு போயிட்டேன். Lady, the knight has gained a strength before unseen. It is with this charm that 2 additional endings become unlocked. Hornet will now be standing outside of the Black Egg, offering to help the knight should the opportunity arrive. Midway through the fight with the Hollow Knight, Hornet rushes into battle, subduing the Hollow Knight and piercing its shell. It's at this That's point just that the knight is good. given the perfect opportunity to enter into the mind of its sibling, fighting the source of the infection head on, and finally putting an end to the Radiance's tyranny. Or it can just stand there and let Hornet get knocked unconscious. If the knight finishes off the Hollow Knight as usual, the sealed sibling ending occurs. Basically, it's the same as the Hollow Knight ending, but now Hornet is in the room too, and her face appears on the door of the Black Egg. It's not clear what exactly this means for Hallownest. This might imply that Hornet is now a dreamer, but she's inside the temple, meaning that no one can actually get in there to kill her should the knight ever start leaking infection. At the same time, Hornet mentions that in there to kill her should the knight ever start leaking infection. At the same time, Hornet mentions that the bindings of the Black Egg would drain her, so she's probably just going to die anyway, right? Okay. Generally, people consider this, so she's probably just. At the same time, Hornet mentions that the bindings of the Black Egg would drain her, so she's probably Okay. just அங்க going போனா to செத்துருவா. die anyway, right? Generally, people consider this to be one of the worst endings, but it's worth pointing out that Team Cherry doesn't support any one ending as being the true ending. Okay. Each ending is canonical in its own right, and honestly, this ending isn't the worst. At least the Knight and Hornet will get to spend some quality time together. If the Knight does dream of the Hollow Knight, it will be taken to an arena where it can Then finally நம்ம fight கடைசியா the அடிச்சோம். Radiance head on. Boss fight. But the Knight isn't alone, as the other shades from the Abyss will appear in order to help corner the Radiance. Eventually, the Radiance ஓஹோ இப்ப சொல்றீங்களா? ஏன் அது ரைஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னீங்களே, இதான் சொல்லுது. ஸோ இவன் அவனை அடிக்க போகும்போது where it can finally fight ஆப்வியஸ்லி இத்தனை பேர் ஆனால் ரேடியன்ஸ் ஏன் அடிக்க போகுது? இதெல்லாம் பண்ணது வந்து அபிஸில் இருந்தது வந்து நியாயமாக சொல்லணும்னா இவன் தானே, பேல் நைட் தானே இந்த வெசல்ஸ், அந்த இத்தனை வெசல்ஸ் கிரியேட் பண்ணான். இப்போ இந்த வெசல்லாம் எதுக்கு கிரியேட் பண்ணான்? ரேடியன்ஸை கண்டெயின் பண்ண தான். அதனால அதுங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஆக்ரோஷத்தில் ஒருத்தன் சிக்கிட்டான்டா நான் அடிக்கிறேன்டான்னு வருதுன்னு நினைக்கிறேன். the Radiance head on. But the Knight isn't alone, as the other shades from the Abyss will appear in order to help corner the Radiance. Eventually, the Radiance gets trapped in the tendrils of the Void. The Knight லைட்னஸ் அண்ட் bitch டார்க்னஸ். slaps her. Eventually, the Radiance gets trapped in the tendrils of the Void. The Knight bitch slaps her a couple times, and then the Radiance is Bitch consumed into the darkness. The Black Egg then appears to turn to shadows, and the Void seeps down into the ground. Hornet Awakens Egg then appears to turn to shadows, and the Void seeps down into the ground. Hornet awakens to find the Knight's broken shell lying on the floor. We get one final round. Hornet awakens to find the Knight's broken shell அவனோட ஷெல்லும் lying on the உடஞ்சிருது. floor. We get one final shot of the shades in the Abyss going to rest, and the game is over. This ending is called the Dream No More ending. The Radiance is gone, and Hallownest ரேடியன்ஸை கொண்டாச்சு, ஹாலோனஸ்டும் is இன்ஃபெக்ஷன் finally free போயிடுச்சு. from her infection. நம்மளுடைய வெசலும் உடஞ்சி அவனும் வெளியே போயிட்டான். ஹார்னட்டும் வந்து உயிரோட காய்ப்பு. நம்ம எடுத்த கரெக்டான எண்டிங் வந்து இதுதான் ஆக்சுவல் கேமோட எண்டிங்காக இருக்கணுங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு. மீதி எல்லாம் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான். அந்த சைக்கிள் எண்டிங் இஸ் நாட் ஃபேர், அண்டு ட்ராப்பிங் ஹார்னட் வித்தின் தி பிளாக் கேக் டெம்பிள் இஸ் ஆல்சோ நாட் ஃபேர். So this is the proper ending, bro. Now I think it's fair to ask a few questions about how the Dream No More ending comes about. When the Hollow Knight was initially chosen to become the pure vessel, the Abyss was sealed up and the rest of the vessels were left to rot away. But somehow, vessels ended up outside of the Abyss, and then one of those vessels was used to replace the Hollow Knight. Exactly how much of this operation was planned, if at all? The White Lady was waiting for a vessel. Did she have any communication with Hornet? Hornet was guarding the King's Brand, the only way for a vessel to enter the Abyss. How did she know it was necessary to guard the King's Brand from weaker vessels? Hell,
If the vessels did escape the abyss by இதெல்லாம் தேவையில்லாத themselves, questions. wouldn't it be pointless to guard the king? எதுக்காக அங்க நின்னா ஒரு வெசல் வரும்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாளா? சும்மா இருந்திருப்பா. Since the vessels could just creep back into the abyss the same way? I'm not going to provide any good answers to these questions. Because God forbid I answer anything in this entire video. But I do want to point out that no plans to actually produce the Dream No More ending are explicitly stated in-game. So we can only speculate as to whether or not the White Lady or Hornet, or maybe even the Pale King, knew that they could defeat the Radiants by creating a Lord of Shades like the Knight. Regardless, the next two endings were definitely not planned. The next two endings the தான் last two இதெல்லாம் endings பார்க்க that were போறோம். added in the Godmaster update almost feel out of place. Out The of place. Godseekers Okay. basically hijack everything to the point where you don't even have to enter the Temple of the Black Egg to beat the game. That's like beating Mario Bros without ever seeing Bowser. But on the other hand, the Godmaster endings basically reinforce that Hallownest does not exist in a vacuum, which can help the world of Hollow Knight feel more real. Because what else is reality but just a bunch of random chaos? The world of Hollow Knight basically reinforced that Hallownest does not exist in a vacuum, which can help the world of Hollow Knight feel more real. Because what else is reality but just a bunch of random chaotic stuff happening all the time? If the Knight finds the Godseeker in the junk pit, it will be able to enter her mind and refight all the bosses in the game. This is part of the Godseeker's ritual. They basically attune to the resonance of gods through ritual combat. This allows them to ascend their minds higher, and eventually, through the use of godly focus, achieve communication with the god sleeping in Hallownest's heart, the Radiance. Now I know what you're thinking. Communication with the god sleeping in Hallownest's heart, the Radiance. இதுதான் கஷ்டம் சொன்னீங்களா Now I know ரொம்ப. what you're thinking. அந்த That's a இதுக்குள்ள pretty போன convoluted ரேடியன்ஸ் religious கூட. practice they have going on here. What's next? Are they going to start measuring the Knight's Theon levels? It's pretty complicated, but the point is, these Godseekers have some serious capabilities to fuck things up in Hallownest. As the Knight makes it further and further through the four Pantheons, the Godseekers get closer and closer to making contact with the Radiance, locked away inside the Hollow Knight. At the end of the fourth Pantheon, the Radiance makes herself aware in this strange reunion cutscene between the vessels. But she isn't the only one to make an appearance. The Void itself appears to at the end of the fourth Pantheon. The Radiance makes herself aware in this strange reunion cutscene இதெல்லாம் நம்ம between the பார்க்கவே இல்ல. vessels. இது அந்த But DLC she isn't the ending. only one to make an appearance. The Void itself appears to go on the attack, rising up to meet the Radiance's call. It's at this point that the final challenge, the Pantheon of Hallownest, becomes available. The Godseeker finally acknowledges the Knight as being more than just a simple cringer, and they begin to watch the Knight more intently. After defeating like a bazillion bosses in the final Pantheon, the Knight finally comes face to face with the The Knight finally comes face to face with the Absolute Radiance, a stronger, more enhanced version of the game's final boss. அவனே செருப்படி The stage அடிச்சான். is set. After roughly 40 minutes of intense agony and tedious boss battles, the Knight has finally reached the ultimate enemy. The Knight has finally reached the ultimate enemy, responsible for the destruction of Hallownest. Truly, this will be a battle for the ages. அதான் அங்கேயே But போயிடுவேன். first, let's check in on our... And he's still fulfilling My laptop of the cross. Devastating. diary is to kill him in cold blood. Reddit is... I'm not sure why the only way to ever read the Menderbug's diary is to kill him in cold blood. I'm not sure why Team Cherry thought this was necessary, but the general consensus on Reddit is that the bloodthirsty war using one of his favorite signs in the Forgotten Crossroads. It's comforting to think that his final second chasm that this diary என் பேர் என்ன? Really? check in on our old pal Menderbug. மெண்டல். Beautiful. No. Ever read the Menderbug's diary is the bliss. Before we sent him hurtling, this time a fight between the Knight and the Radiant Oblivion. Well, anyways, the alternate fight between the Knight and the Radiance plays out differently than in the vanilla ending. This time around, the Knight is not accompanied by any shades. Instead, after defeating the Radiance, the Knight seems to transform into this monstrosity. Now this creature goes by many names. The God of Gods, the Lord Shade, the Devourer, the Void Entity. But I don't really like any of those, so I will just call him Bill. Bill proceeds to completely annihilate the Radiance in spectacular fashion. We are then treated to the Embrace the Void ending. Bill comes back down from the sky, dropping into the rest of Godhome.
The Godseeker starts to get pulled into Bill by void tendrils. We then cut to the Godseeker in the junk pit. Void starts leaking out of her eyes, and it appears as though Bill is making an escape back into the real world, which is probably a bad thing? Finally, we see Hornet standing outside of the black egg as the infection begins to disappear from nearby vines. Hornet hears footsteps coming from inside the black egg as the Hollow Knight reveals itself to her and the two prepare for combat. So from this cutscene, we can see that the Radiance's death in Godhome actually did kill her for real, meaning that the infection over Hallownest is now gone. Hallownest, This okay. means the seals Infection inside of the போயிருது. black egg probably wore off, allowing the Hollow Knight to escape its prison. In other words, the Embrace of the Void ending is a goddamn cliffhanger, and we have no idea how Team Cherry plans to follow this up. ஹாலோ நைட்டு தப்பிச்சிட்டான்னு சொல்றாங்களா அந்த எண்டிங்ல? ஓ உள்ள, ஏன்னா நம்ம சீல்குள்ளேயே போகலையே. இந்த சீலே உடஞ்சு ஹாலோ நைட் ஃப்ரீ ஆயிட்டான். ஏன்னா ரேடியன்ஸ் எம்டி ஆகி இவன் திருப்பி ஹாலோ ஆயிட்டான் அப்படிங்கிறாங்க. Allowing ஓகே, the Hollow Knight to escape its ரேடியன்ஸ் prison. எத்தனால? In other words, the Embrace of the Void ending is a no goddamn cliffhanger. cliffhanger, and we have no idea how Team Cherry அபிஸ் இட் செல்ஃப் டு கேர். அதான். ஸோ அதனால இந்த வெசலுக்கு தேவையே படல, இந்த வெசலே தேவைப்படல. அதனால ஹாலோ நைட்டுக்கு சீலே ஓவர் ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னு plans to சொல்றாங்க. follow this up. The Hollow Knight is running loose in Hallownest, and the Knight has transformed into a raging void monster that might try to destroy the entire kingdom. or ஸோ at இந்த least எண்டிங் what's ஒரு மாதிரி left of it. கிளிஃப்ஹேங்கர் தான். What's even more strange about this ending is that the announced sequel, Hollow Knight Silksong, doesn't seem to be related to this ending at all. But that's a whole different shit show. Obviously, the biggest mystery surrounding this கடுப்புல ending is the இருந்திருக்காங்க. appearance of Bill. Did this creature exist in the void already? Or was it somehow willed into existence by the power of the Godseekers? Did the Knight turn into this thing, or did it just become a part of it? Examining a statue of this creature and other forms of the Knight grant the player a Hunter's Journal entry for an ancient artifact called the Void Idol, which might imply this creature might have been worshipped by the ancient civilization. But again, What if this that's game pure was in 3D? speculation. We don't know what this worship of Void Platform exactly தானே. looked like. 3Dல Maybe the பண்ணா Void they worship took the form of something more இந்த அளவுக்கு உனக்கு sinister. அந்த வேர்ல்டு பில்ட் There is பண்ணிருக்க one முடியாது thing we know அவங்களால. about this monster நல்லா though. இருக்காது. It's weak This to game was flowers. beautiful in its own way. Yes, these things. இந்த மாதிரி டாக்ஸிக்லி As it பியூட்டிஃபுல். turns out, those delicate flowers that Zamir has stockpiled up are Okay, effing this okay. monster though. Form of something more sinister. There is one thing we know about this monster though. It's weak to flowers. Yes, these things. As it turns out, those delicate flowers that Zamir has stockpiled up her ass are actually useful for something. They contain a strange power that even deters the White Lady from touching one. The Godseeker, however, is dumb enough to accept a flower from the Knight. ஓகே, காட்சிகிட்ட வந்து போயிட்டு இந்த காம்பேட் எல்லாம் பண்ணா அந்த எண்டிங் ஃப்ளவரை Player கொடுத்தா does this, instead of Void being released out into the world, this flower pulls a no you, and the Godseeker and Void disappear into thin air. The flower itself is described as giving off a pale light, which appears to connect it to the pale beings. Like I said before, pale beings appear to be some form of Top tier top-tier god. ஒரு gods. மாதிரி டைம் பாம் As மாதிரி of right வச்சுட்டாங்களா? now, we are only aware of two, the Pale King and the White இவங்க Lady. இந்த டாப் But the டியர் fact that பீயிங்ஸா? Zamir brought these என்ன pale பீயிங்ஸ்? beings appear to be some form of Top tier top-tier gods. gods. As of யார் right நான் now, மேல ஸ்டாம் we are போட்டது only aware of two, தெரியலப்பா, the ரேண்டமா. Pale King and the White Lady. But the fact that Zamir brought these pale flowers from a faraway land implies that there are ஐடலாம் பண்ணல, definitely அப்படியே more of விட்டேன். them என்ன out தப்பு? there. Another small hint of the existence of pale beings are the pale ore items that can be found all over Hallownest, okay. a faraway land, implying the White Lady. But the fact that Zamir brought these pale flowers from a faraway land implies Pale that there are flower definitely வராது. more of them out there. Another pale small hint of ore the வந்து- existence of pale beings are the pale ore items that can be found all over Hallownest. Did these come from the Pale King, or possibly some other pale being? And what exactly பேல் are they? கிங்கோடைய Are they poop? In ஓ மை காட், ஐ வாஸ் அபௌட் டு சே தட் பேல் கிங்கோட கக்கா தான் பேல் ஊர்னு. அவன் லிட்டரலி அவனும் அதே சொல்றான், பூப்புன்ட்டு. லால் லால் ப்ரோ, ஆன்டிசிபேஷன் மேக்ஸ் அல்ட்ரா ப்ரோ. ரைட் பண்ணிட்டீங்களா? இருக்கானா? இருக்கான். இவன் லைவ்ல இருக்க மாட்டான், ஏதோ ஸ்வைப் பண்றான். general, the Godmaster endings appear to be doing a lot of setup for future Hollow Knight content. Like I said before, Hollow Knight Silksong doesn't seem to connect these events on the surface, so we are in a bit of a bind when trying to discuss what these endings actually mean for the greater narrative Team Cherry is building.
There's definitely a lot more to consider about what the pale beings are 5 வருஷம் முன்னாடியே இந்த and ஃபுட் what வாட் properties இஸ் த ஸ்டோரி அபவுட் லைக் ஐ மீன் நாட் ஸ்டோரி என்ன சில்க் சாங் என்ன கதை இவன் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு ரொம்ப நாளா ஜஸ்ட் ஒரு வீடியோ மட்டும் விட்டுட்டு ரொம்ப நாள் கழிச்சு கேம் வருமா வராதான்னு சொல்லிட்டு வந்து திடீர்னு ஒரு நாள் விட்டுட்டானா பழைய கைடு வீடியோல இருந்து எல்லாருமே சில்க் சாங் 6 வருஷம் முன்னாடிலாம் கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க 6 வருஷம் முன்னாடியே சில்க் சாங் வாஸ் அனௌன்ஸ் அவுட் they possess, and more to consider about what the pale beings are and what properties they possess. And we also have plenty of questions surrounding the void and how bugs have interacted with it in the past. It almost feels like அதுதான் நானும் சொன்னேன் எக்ஸாக்ட்லா அதான் ரிப்ளை பண்ணேன் அவனுக்கும் ஏய் அது மேல இருக்க செக்ஷன்ல இருக்கும்டா போய் அந்த ஆன்ட்டிக்கு கமெண்ட் பண்றானே and the worms. பில்லுனே Where did things சொல்லிருக்கான் like the void even come from to begin with? How much big they were just having fun with the development it seems and yes 6 years அம்மாடி இல்ல அத ஆனா அப்பயே ரிலீஸ் பண்ணாடா 6 இயர்ஸ் முன்னாடி சில்க் சாங் பண்ணி வச்சிருந்த சில போர்ஷன் ஹார்னட் வச்சு ஹார்னட் வச்சு சும்மா ஃபன் பண்ணிட்டு இருந்த சீக்வன்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணதை வந்து இவனுக்கு ஒரு சில்க் சாங் கேம்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு ஆன்டிசிபேட் பண்ணி புஷ் பண்ணி கேமையே வாங்கிட்டாங்களா அது சரி ஷார்ட்ஸ்ல இவன் ஆன்டிஸ் தான் வரும் பிரவீன் bigger is the world beyond Hallownest? Is Bardoon into butt stuff? But of course that's இவன் வேற அடிக்கடி ஏதாவது சீரியஸா போயிட்டு இருக்கும்போது இங்க பாருங்க the world beyond Hallownest. how much is the world bigger beyond Hallownest is Bardoon into butts Butt stuff? But of course that's the appeal of a game like Hollow Knight. Having all of the answers to every question would just ruin the mystery of the world. Suspense ஓட Plus, if we didn't have questions, all of the questions answer பரவாயில்லப்பா 10% questions தான்ப்பா நான் வந்து இந்த கேம் விளையாடும்போது எனக்கு தெரிஞ்சது பட் இவ்வளவு விஷயங்கள் தெரிஞ்சிச்சு பரவாயில்ல like this to waste our time on. இந்த வீடியோ then what thanks else to would video we be doing with our lives? Go outside? touch grass And so this video comes to an end. Now I know the average attention span of a YouTube viewer is 9 minutes. but I have a good attention span at least I saw in the 1 hour 17 minutes I saw 1 hour Now let me probably leave you with a few takeaways. 1. Hollow Knight is a game about bugs. I know this may come as a shock, but it's true. Watch the video again, and this time, pay attention. You'll notice right away, I promise. 2. Murdering they realized that it is a oh sorry இப்போ கமெண்ட் பார்க்குறாங்க Silk Song was announced and the gameplay was shown. Okay, Hollow Knight was a Kickstarter project. Okay. Oh, okay. Silk Song was announced and gameplay was shown. Hollow Knight was a Kickstarter project. Okay. DLC was planned with Harlan, but once they started developing, they realized the scope is big. Oh, okay. Kickstarter-க்கே டைம் ரொம்ப எடுத்துருச்சு. DLC வந்து Harlan is more sincere while doing these kind of things. Who is sincere? Me? They realized that it deserved a sequel. Yeah, this. I mean, bro, இதுவே பெருசு ப்ரோ கேம் சில்க் சாங்ல மற்றவங்க சொல்றதெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு பயமா இருக்கு ஐயோ அந்த கேமை எடுத்தா ஒரு 2-3 வாரம் அதுலயே உட்காந்து மண்டை குழம்பிடுது ப்ரோ கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லா விளாடலான்னு பாக்குறேன் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி சந்தோஷமா இது கண்டுபிடிச்சாங்க இது எப்படியா என்ன ஒரு மாதிரி ஆங்ஸைட்டியா இருக்கு ஐயோ இது கண்டுபிடிக்கணுமே அப்படி இருக்கு அதுதான் எனக்கு கடுப்பாரு your own babies might not be such a good idea after all. I mean, this is obviously just my interpretation of the game's lore. Other people might have different views on the subject of murdering babies, and every opinion is valid, so I don't want to step on anyone's toes or anything. 3. Menderbug is fucking dead. Trying to nothing is certain. This video probably has a few flaws in it. Trying to construct a cohesive narrative with the information found in Hollow Knight isn't exactly straightforward. I'm sure my views will change in the future, and I encourage you to explore the lore yourself. 5. And this last point is fairly obvious, but I should mention okay Pale King, don't worry guys, I have a plan. Pale King has left the game. Best comment guys. That is the top like the comment, but yes, best comment.
more sincere while saying this. அதுதான் சொல்றேன். Yeah. But stuff exists. Pale King left the game is the peak comment. Guys. How to add lore to your game? Step 1, dead bodies. Exactly. This guy had to speak a lot about the dead bodies alone. இதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளைக்கு காக்ரோச் பார்த்தா ஏதோ சோல்ஸ் அட்வென்ச்சருக்கு போயிட்டு இருக்குங்கிற மாதிரி அவ்வளோலாம் இல்லை, சட்டுன்னு செருப்படுத்து அடி. The Pale King resorted to his final plan. He fucked up. Pale King is being smashed in the comments. Rewatching this right series and then it will think as you the final boss. அவ்வளோதான், அதுக்கு நம்ம தான் ஃபைனல் பாஸ். voted chapter. ஏபா என்ன விண்டோஸ் so okay, that's the lore. We saw the lore, and now we come to that part where, guys, I don't think I'll be playing any more of Hallownest. If so, we can download it again and play. I just want to check if save is in the cloud. Yes, save is in the cloud. ஒமேகல் போய் எதுக்கு லைவ் பேன் பண்றது? 8 GB தான் கேக்குது. Yes, we uninstall Hallownest. We're done with Hallownest at last. Path of Pain done. 3 endings done. In the live we got the pure nail. We did some build and we killed the radiance and got the third ending. And yeah, I guess we got like how many achievements in the game? Like we got 50% of the achievements. Fine. Flat poke பண்ற மாதிரி எல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் இல்லை நமக்கு. But yes, நல்ல கேம், அருமையான கேம். ப்ராபப்ளி ஒரு அடித்தளமாக இருந்திருக்கு ஒரு பயங்கரமான பிளாட்ஃபார்மர் கேம்ஸுக்கு. கண்டிப்பாக இதை பார்த்தா பிரின்ஸ் ஆஃப் பெர்சியா ஃபர்காட்டன் சன்ஸ் வந்து நிறையா ஃபர்காட்டன் சன்ஸ் பாருங்கள் சார், லாஸ்ட் ரவுண்ட் நிறையா பண்ணிப்பான்னு நினைக்கிறேன். டைம் இஸ் ஆல்சோ லைக் அரௌண்ட் 3. தேங்க்யூ so much for watching the live, and thank you Pratish bro for suggesting me this video and also suggesting builds and stuff. Thanks for joining. Almost towards the end தான் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணீங்க. 9 பாட்டில். பட் glad that you joined. GG's. மறுபடி நமக்கு தெரிஞ்ச ஜோனில் இருக்க ஏதாச்சும் ஒரு 2-3 கேமெல்லாம் விளையாண்டுட்டு மறுபடியும் ஒரு அடுத்த ஒரு கேம் எடுக்கலாம் கைஸ். நான் நிறைய கேம் பிளானில் வச்சுருக்கேன். ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டால் பண்ணியே வச்சுருக்கேன். மேக்ஸ் பெயின் இருக்குது, மேக்ஸ் பெயின் 2 இருக்குது. இதெல்லாம் திருப்பி ஸ்ட்ரீம் பண்ணணும்னு ஆசை. இதெல்லாம் நான் சின்ன வயசில் ஆடிருக்கேன். ஆனால் ஸ்ட்ரீம் பண்ணணும்னு ஆசை, அதனால் கண்டிப்பாக ஆடுவோம். அண்ட் ஸ்லீப்பிங் டாக்ஸ் மறுபடியும் ஸ்ட்ரீம் பண்ணோம், அதையும் இன்ஸ்டால் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அண்ட் ஃப்ரெண்டோட அக்கௌண்ட்லேருந்து ஹேவ் இன்ஸ்டால்டு நல்லா மாற்றி அக்கௌண்ட்லாம் மாற்றி ஆடணும். பட் எஸ் நண்பர்களே, அண்ட் யூ கைஸ் வாண்ட் டு see my wallpaper? See, this is my wallpaper. Cute my Hallownest. But anyways, thank you so much நண்பர்களே for watching this live. மறுபடியும் அடுத்த live சந்திப்போம். Until next time, InzyTheGamer. Bye. Peace. See you.